Welcome to a special, spiritual, philosophical, meditative vigil with yours truly, Adrian Hana Dragan, androgynous pansexual founder of the dancing goddess and the dragon kingdom, of which I am laying the foundations first and foremost with 718 trillions of kisses credited from the forgotten goddess who still dances with her brother the sun. It is a holy, sacred, and divine event. The date is April 5th, 8:12 p.m. and a lot of people, almost a third, if not half now, more than half of the citizens, my fellow citizens in Montreal, Hawk Island, have lost electricity and power. I was just roundabout on a march, a little brief march roundabout the neighborhood to assess a little bit of the damages, and I've seen quite about 7 places where branches have fallen in about 7 different streets parallel to mine, or north and south and east and west of my street in Montreal, aka Hawk Island, in NDG Côte de Neige borough, most populated borough that I live in, Montreal, Hawk Island. This Quebecer, Canadian, North American, who was born in many past lives, many incarnations, is this holy, sacred, high telemic for those telemites of that telemic nation, telema. Myself as a universal spiritual teaching student who has many questions and do not have all the answers, is going to be a raw, real, and edited session edition. Bilingual. I'm going to first commence in English, and we're going to switch to French and maybe a little back and forth or roundabout as we go from de Chez Nous, de la belle province du Québec, votre artiste, athlète indépendant, analyste en géopolitique, et bien sûr un 7e comédien. Special Go HydroQuebec Go HydroQuebec Go edition, une édition spéciale de HydroQuebec, and I'm gonna do a little bit of meditation. So I have a feast here, since as although I'm non-sectarian, non-dogmatic, my universal spiritual teachings, I do say the word goddess, G-O-D-D-S-S, and the sun, my pope, now rises and now sets. It's been 44 minutes. That's been the setting of the sun here in Montreal, Hawk Island. And of course on the west coast, they're not there to the sunset yet. It's still about 44 minutes for their sunset, if not more, right? Because if it's 8:15 p.m. here on the east coast of North America, that means that we gotta subtract 3 hours, so it's 5:15. So they still got way more to go until their sunset. Even about 3 hours actually left. So to do on that meditation, and this is a spiritual, meditative, philosophical, we're gonna encompass all things that concern, of course, mankind. And I believe, as I am a world peace advocate, but I am a Quebecer, a Canadian, a North American who was born in many past lives, many incarnations, in previous incarnations and past lives. I don't play self-righteous. I got some issues, got some vices. My previous videos and other videos and on social media, I admit that at some things I am mediocre, at some things I am average, at some things I am so-so. While I admit that I'm so-so, mediocre, and average at some things, I'm also great, super, and excellent at some other things, and a universal spiritual teaching student with questions and also in parallel to the philosophy, there's also action. And of course, I'm laying the foundations for the dancing goddess and the Dragon Empire, who are one kingdom from Montreal, Quebec, La Belle Province, in Quebec, Canada, North America. North Americans unite, because my dream,
manifesting as the dancing goddess and the dragon kingdom is fundamentally call for a public and a private partnership, a PPP, a public-private partnership, as I am a pro-labor and love universal revolutionary centrist. And I firmly believe in the implementation of my trinity of theories, be it the CIT, citizen integration theory, the DRT, death row fusion theory, and the democratic fusion theory. And that trinity of theory is to be implemented via the fourth dimension, and that fourth dimension is LOVE, LOVE, LOVE. And laying the foundations right here from Montreal, Hawk Island on Mount Royal, the headquarters of the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom, about 7.7 kilometers from my underground lair. Literally, I live on the ground here with my room, house, and temple where been some struggling, been some suffering, been through depression, been suicidal, and I've conquered depression, I've conquered depression, I have conquered depression. I encourage you all to work out, train, exercise. Working out, training, and exercising has been, is, and will continue to be my medicine and therapy of choice. Have been, and will continue to advocate for the mass financing across the North American civilizational collective for citizens to work out, to train, and to exercise, as I am now without electricity, so I cannot live stream. This is going to be posted later whenever the electricity comes back and I get the internet back on, because now the whole neighborhood, if more than half now, I believe, because last time I heard it at 3 p.m. when I still had electricity earlier a few hours ago, it was saying that it was a third, one third, so that's 33.3%, which is the equivalent of almost a million, since we are 2.5 million people living on the island of Montreal, surrounded by a big river. Right? I live on an island, metropolis, big city island, 2.5 million people. Some countries are that population, right? 2.5 million people. Big metropolis island, my home for many, many years, and in actually in a past life, in a previous incarnation, was born right in on the island close to Mount Royal, the headquarters of the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom, of which I'm laying the foundations first and foremost with 718 trillions of kisses, which I call from the Queen of Heaven, who sent one kiss to her sister, who dances with her brother the sun, to make, create, and produce all fruits, vegetables, and legumes that our brothers and sisters farmers harvest for us to make civilization. And that kiss transformed, converted, became 718 trillions of kisses. So all my allies and armies, pledge your allegiance, legions I can make you all. Kiss millionaires, because a trillion is 1,000 billion, a billion is 1,000 million. Grateful, thankful that my rent's paid, fully paid. My rent is this April 5th, 5th of April, April 5th today, 2023, according to some, April 5. Paid my rent on the 1st, paid my electricity bill on the 1st, and I got food, I got bread. Thank you, farmers, farmers, farmers. And bakers, bakers, bakers for this bread, because although the wheat and all the grains and all the fruits and all the vegetables and all the legumes are made, created, and produced by the dance of the goddess with her brother the sun, although all grains, fruits, vegetables are made, created, and produced by the dance of the goddess with her brother the sun, our brothers and sisters, farmers, harvest them for us to make, upgrade, and maintain civilization. Sending some big hugs, big dragon hugs to the farmers of Quebec, La Belle Province, Canada, throughout the collective North American civilization, since of course Quebec are Canadians, my brothers and sisters in the USA, where I was born twice in past lives. I was born in the USA. In two previous incarnations, as a matter of fact, Dawei served in the U.S. Army 718 miles south of Hawk Island, Montreal, served in the U.S. Army, and of course was as well in the other incarnations. And one of my theories is, as a geopolitical analyst and theorist and philosopher, that we Quebecers, Canadians, my brothers and sisters in the USA and Mexico, and including the islands of Jamaica, Haiti, Dominican Republic, the paradox of Cuba, because Cuba has paradoxically still retained its one-party socialist, communist, Marxist state, right? It's in many ways a paradox, right? That Marxist, socialist countries, or whatever we can define it as a one-party socialist, communist, Marxist, calling on Karl Marx or Lenin, Marxist Leninism as its the philosophy, ideology, that it survived into the 21st century. And after 1989, the fall of the Berlin Wall, when the East Germany was for like 42 years, right? East Germany was ruled by Marxist Leninist principles or ideology, or what we can form a socialist, communist, Marxist Leninist philosophy, right?
one part of state of which it was an important, big ideology, political ideology of the 20th century, and the paradox of it has survived and morphed, transformed it in what's today, I say, a superpower of China. Paradox. I've lectured on China if you want a specific geopolitical analysis, in depth, real, raw, revolutionary, in depth analysis from Rainbow Dragon on the paradox of China. You can finance one of those for an hour. I'll make a deal because I'm open for business. If you want an in-depth, profound, with nonetheless with a certain biases, of course, as a Quebecer North American, but somebody who has read what's important to read if you want to understand modern China is The Governance of China by Xi Jinping's lectures and speeches and essays called The Governance of China. It's a few hours, a few days to read, or a few hours in audio book. It's going to take a whole weekend, maybe on the audiobook, or maybe a week, but that's what's needed to understand modern China, the under complexity of our deterioration of relations and the geopolitical crisis between Canada, China, North America, China, Western, we'll see no Western, the geopolitical crisis in many ways. We have to read or understand, listen to the audiobook of The Governance of China by Xi Jinping, of which myself I had and have and will. So back to here today's ice storm is ongoing. It started, of course, earlier this morning or late last night after I came after my march, went on a march, workout march, feel good. So this is a vigil dedicated specifically to the workers of HydroQuebec. It's Go HydroQuebec, Go HydroQuebec, Go Vigil. And my heart and, of course, my dedication thoughts. I'm imagining now all the workers trying to restore in those steel-toe boots. And they're out there in the field, and I was trying to see if I could see a truck here and there to see if they could need a little bit of encouragement or to say a thank you, thank you, thank you. The citizen, financially struggling but grateful that the rent's paid, electricity bill is paid, appreciates the work. Because if it's a million, if it's half of the island who went without electricity, and there's lots of work to be done. When tomorrow I'm probably gonna, see if I don't have electricity tomorrow morning, I'm gonna wash my face, brush my teeth, whatever it take. If it's a boiler, I have some hot water, so I could do some armpit and wash a little bit. If it's because in the boiler it can stay warm, the water, whatever. And maybe I'll dress up and go try to see if I go around the neighborhood, maybe try to be of some help, some volunteering to remove the branches if it's so needed by the workers of here in my neighborhood, because of course we got the neighborhood in Montreal, Hawkeye. So special Go HydroQuebec Go Vigil today. That's a special vigil calling for the implementation of my Trinity of theories in parallel as a universal spiritual teaching student. The DRT, Death Fusion TV, DRT for the creation of the UE, the DRT for the UE, the DRT for the UE. As I've said before in my past videos, you can check a little bit and you can see the markings and the understanding of what my philosophies and my theories are all about as a pro-labor universal revolutionary centrist. But today it is a vigil because I don't have electricity and my neighborhood lost power. Not just myself, but almost half. Last time I heard at 3 p.m., as I said, a third of the island is almost 1 million people, and throughout Quebec, many people throughout the Labelle province, Quebec, have also lost electricity since this afternoon. So it's a special Go HydroQuebec Go Vigil. Have a little bit of chocolate milk, because I said I might use it because I had it in the fridge. So if I lose power, I said I might as well use it or lose it. Chocolate milk has to stay in the fridge. And so I put it, and I had a little bit of honey left, so I'm grateful, thankful. Local honey from Quebec. Honey from La Belle Province, honey from La Belle Province, honey from La Belle Province. Right here, so you can, I said I'm going to use a little bit. And I got some ham, black forest ham, some mayonnaise, black forest ham. I have bread, and I have some these, which are, I don't know what they are exactly, what was a donation, but it seems like, of course, kind of like legumes, vegetables, and sour vegetables, or whatever they are there. Sour, some specialty. There it is. It's good. It was donated, so I'm actually gonna taste it now. Let's taste it now. See what it tastes like. I'm not sure what I'm not sure what it is, to be honest.
But we will find out. Oh, it's actually sweet. Oh my. Never had anything like this before. I don't think so. Having lost a lot of memory of youth, adolescence, early childhood, remember mostly the 7, 8, 9, 10 years on the island and paradoxically past lives. And I always say that I died during COVID as I am triple vaccinated, but triple vaccinated, but that I died during COVID. And being reborn, Hadrian Hunter Dragon, personally, there's nothing that I want to go back to pre-COVID. Just want to move for today, carpe diem every day, carpe diem every day, carpe diem every day, work out, train, exercise, philosophize, write, rock and roll, do vigils like this one, and love, 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 and kiss and be kissed, and massage and be massaged, and philosophize, and implement my Trinity of theories, and seek and have volunteers, supporters, allies for my dream, manifesting as the dancing goddess and the Dragon Kingdom right here in Montreal, Hawk Island, La Belle Province, of which I am a Quebecer, Canadian, North American, who was born many past lives, many incarnations throughout different times, different nations, different empires, from ancient Egypt many a times till by the rivers, Babylon, Euphrates, in ancient India, Ganges, and Rome, and right here as a Native American in many past lives, born in Mexico and Central America, South America, and right here I was born a Quebecer pure land and helped Louis Cyr push some. Louis Cyr is a strong man of super strength, the strongest yet I think still is, supposedly counted the strongest, which he's his accomplishments of horse lifting horses with a hand and other accomplishments of Louis Cyr. You can check it out, Louis Cyr, 19th century and early 20th century strongman Louis Cyr broke has still a lot of records. Very strong, super strength. I met him in a past life when I was born as a Quebecer here. So from right here, from Quebec, La Belle Province, Canada, this Canadian North American calling all willing living for peace, for rejuvenation, regeneration, rebirth, and security and defense and prosperity, and a relaunch for the 21st century of the collective North American civilization. And that is, of course, also called the North American Civilizational Complex, of which I am part of as a Quebecer, Canadian, and North Americans. Unite is the call for world peace, but coast to coast defense, ocean to ocean, east to west. East is the Atlantic, west is the Pacific. And right here for a vigil for HydroQuebec, we're gonna meditate a bit. I'm gonna do a little bit of meditation, but first I do want to taste what these things taste like. It looks like a pepper, right? Yeah. Mm, not bad. I think it'll go good with them, with what I have. So it's a vigil for HydroQuebec. Before I eat a little bit, I want to do a meditation, imagining all the workers of HydroQuebec. And thank you all for big dragon hugs. Since with consent, the main message is give yourselves a hug for 20 minutes or 15, like a quarter of gridiron North American football or hockey. Who's playing tonight? Habs, go Habs, go. Or 20 minutes is a period. You got 3 periods. You can hug for 20 minutes or the whole entirety of this video while you're listening with consent with somebody. Just hug the whole duration of time, because it's a good investment to work out, train, exercise, and to hug. Because if I want to do something more, I want to hug more, kiss more, work out more, rock and roll more, march more, learn more, read more, XYZ, lick more, kiss more.
all the more, or XYZ, and so many things. In North America, which I haven't seen, I want to go see the Grand Canyon. The Grand Canyon was there in the past life. I want to see it in this life as well. In the USA, of course, Arizona. And here in Quebec, we have so many things I haven't seen. So many small villages which are far in the north, and we have 17 regions, of which Le Grand Nord, the big north. It's just Quebec. We're a huge province in terms of territory, and les Îles de la Madeleine, and I never been to les Îles de la Madeleine in this life, and I want to go. And been a few years ago to Alma and Saint Damien, and so many things. And in North America, Mexico, I never been in this life, so things in North America here. We can work on a tourism, integrated North American tourism, and propositions of which I have ideas and theories which will come in the coming days, weeks, and months ahead. And for the rejuvenation pleasure of the North American civilizational complex, and for world peace. I stand for world peace, but it is a late hour. It seems that, of course, my prognosis or analysis of 2019 October had come to fruition in many ways. If you don't know what I'm referring to, is that back in 2019 in October, yours truly have sounded the alarm, and I've said that after my analysis had taken into consideration several geopolitical events which had transpired. That back then I've sounded the alarm, said humanity, we are again on a path towards an international conflagration, and so made, created, and produced and designed my workout training program designed to go hand in hand with such a scenario. You heard those words correct and got proof of work. Got hundreds of workout videos. During COVID, I did more than lost 77 pounds, so got in shape, weight loss, and created that workout paradoxically as an independent fitness captain and as an independent geopolitical analyst and theorist. And of course, was a great, excellent, super good geopolitical analyst and theorist. Among the best of the best, and of course a lot of education, self-education in the libraries where I spent many years, and coming out of chronic illness and suicidal and depressed in many years, and with one foot in the streets, one foot in the libraries, and read, and of course mutually beneficial education. And I've studied a lot, and I've still learned every day so many things I don't know in a parallel life. So I'm a super scientist, hybrid mixture of Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, and Sheryl Sandberg. We're super computers, satellites, and microchips and telecommunications, 5G, 3G, 4G, and microchips and ICBM rockets is everything that I know in that parallel life. In this, I'm a philosopher, artist, athlete, activist who's grateful that rent's paid, electricity bill is paid, and who's cheering now for Go HydroQuebec Go. I'm imagining them in the steel-toe boots, right? They're daring steel-toe boots with, of course, protection helmets and good gear for electricity, right? It's danger. It's danger to the health, the body, right? With those gloves, right? They have the big gloves on them, doing dangerous work with the gloves. My vigil is for them, because we have this privilege of civilization, and that is my thesis, which I've begun at the beginning of the year. I presented my thesis to the world, my fellow Quebecers, Canadians, North Americans, and my thesis as the people's doctor of North American people's doctor is that we have the privilege of civilization, myself included. Everybody has the privilege of civilization, from the prime minister to the president to the financially struggling independent artist like myself, one on social assistance, to the one who's a millionaire, to the one who's a billionaire, to the one who's a multi-millionaire hockey player, athlete, multi-millionaire artist, CEO, banker, or grocery store clerks earning minimum wage. We all have the privilege of civilization, but at different points in time, whether we utilize the highways or the trains or electricity or whatever we do, we have utilizing that specific privilege of civilization, that if we haven't contributed to building it, we have that privilege of civilization, such as the highways, right? The highways, the mega highways linking all the supply chains of North America, and the railways, the railroads, when we take the subway metro system, right? In the underground subway metro system, with the carts, with the system that's been built with brains and muscle, because brains and muscle has been required and is required for us to build and maintain or upgrade civilization, right? Brains and muscle,
They go together. They have to go together, brains and muscle. It has been required for us to build civilization, and brains and muscle are going to be required for us to maintain civilization and to upgrade civilization. Hopefully, to attain, by upgrading for me now, is attaining harmony between civilization and nature. But here in HydroQuebec, we're built from 1944 till about the past 70 years. We built 63 dams, which are ecological, environmentally friendly. So there's not pollution, not a lot of pollution from those dams. So in many ways, we have that attainment here in Quebec, La Belle Province, as Quebecers, of utilizing green energy, Mother Nature friendly. I'm blessing HydroQuebec so that in the coming 7 years, they're gonna build 7 more dams. 7 years to build 7 more dams. In the coming years to build 7 more dams, with hugs, kisses, and some rock and roll. So build more 7 in the coming 7 years, HydroQuebec. That is my call and my blessing for HydroQuebec, and credit them billions of hugs, billions of kisses, some tickles. You can say no to the kisses, no to the tickles, no to the hugs, but you can say yes to the rock and roll. Go HydroQuebec, go HydroQuebec, go HydroQuebec, go HydroQuebec. With the water and the steel toes, get the cement and the steel, and in those steel toes with the cement and the copper and the wires and those iron and the steel, building with the links, all the electricity, what you please. Because we have the privilege of civilization, right? We have so many different privileges that we utilize. When you utilize electricity, we have in many ways that specific privilege. Go on the sidewalk, go on the XYZ, utilizing a factor, right? Even to a much degree, food, right? Because in big mega cities we have throughout the world and North America, myself included, in big metropolis island, Montreal, right? We have the food, right? To be grateful for this food, right? Bless it, to thank the farmers. So I had COVID, almost died in early February 2020 until about mid-February. I'm blessing the farmers every day. So I wake up, bless the farmers first, because everybody got to eat on Wall Street. Everybody got to eat on Wall Street. Everybody got to eat on Wall Street. Philosophies, theories are good. Also, action is required, right? Now I'm meditating on safety and the blessing of those workers, HydroQuebec, of which when they work, I will also benefit. I paid my electricity bill for the month of April. Of course, with electricity, we do all the things we do. We cook, we clean, we entertain, watch TV, go on the internet, and we function economically, financially, commercially with the electricity that we utilize, right, on a daily basis, right? And sometimes we gotta be aware, gotta be grateful, gotta be thoughtful right now on the tens and hundreds, and maybe, I don't know how many the number, but maybe in the hundreds, maybe even in the thousands throughout the Belle Province, throughout Quebec, since we are 9 million Quebecers, right? Province, second most populated province of Canada, after Ontario, which are neighbors to the west, to the west. Right, and HydroQuebec also gives power to five, I think six states now in the U.S. Even part of Manhattan is getting more electricity from HydroQuebec, and it's gonna get even more in the coming weeks, months, and years ahead, all the way to New York City, Manhattan Island proper. Is getting, and we'll get even more power all the way from HydroQuebec, because we have North American integrated electrical grids, right? And all these things exist, right? That way, that make all those things function, and that they will build so many years, decades, right? In the Second World War in the 40s, so many tens of thousands, sometimes hundreds of, if not millions, worked, right? In HydroQuebec from 1944 to 1989, 1989, 44. That's like 44 years, 42 years. It depends when we starting point. The modern HydroQuebec, because it predates 1944, but in the modern format, to build those dams, 63 dams, right? And now to go fix it and repair it, and the branches, right? And the grid, how it's electrical, and we have the modern systems to show where the grid is, where the grid and the
the interruptions are, the power outages are in different regions. You have these 17 regions here in Quebec, so where they are there and where they're going and their safety, they have to utilize brains and muscle. The workers of HydroQuebec now, brains and muscle. Thank you, thank you, thank you. They're utilizing brains and muscle, right? Brains and muscle. It's a necessity, it's a requirement. Right? The knowledge, the brains and the muscle. Because it needs the labor, it needs the muscle, right? It still needs force, still needs action, right? Still needs some strength, some force, some action is required for in this case, maintenance of civilization, right? The maintenance, because if we're not blessed by those workers of Hydro-Quebec, who's gonna restore it, right? I mean, I know a little bit theory. I can learn, I can ask questions and even know more. In theory, I know a little bit, right? But I'm there and I'm doing this vigil. I'm doing this a moral way, a philosophical way to give some blah blah blah, to think about them, how they're doing the work there, to encourage them, to offer them some kisses, some hugs, some tickles, and some appreciation. Thank you, thank you, thank you, workers of Hydro-Quebec, because it's things that is part of our civilization. North American civilizational complex, the collective North American civilization, right? And I'm doing this vigil. It's also philosophical vigil, moral vigil, ethical, civilizational, and I want to get into the spiritual because I'm a universal spiritual teaching student who's non-dogmatic. And many, if workers of Hydro-Quebec, if they don't believe in God or goddess, even if they're atheists, still thank them because that's the privilege of civilization. And sometimes maybe I'll get along better with atheists because I like to be humorous, have some comedy. I don't mind blasphemy. I rock and roll, maybe blaspheme a bit, and I'm physical. For me, spirituality would be if a workers of Hydro-Quebec wants to go to his reward after working hard to restore the power, to go to a strip club and get a lap dance. Please give him some free lap dances to the workers of Hydro-Quebec, and I'll bless it for his joy, as a spiritual joy. Or have a massage, please. Massage therapists give half discount to the workers of Hydro-Quebec. Massage therapists need to give half discount to the workers of Hydro-Quebec. Need to give half because they're risking their life. Right? It's dangerous work they're doing. Right? They're risking their life there. It's dangerous work. It's freedom is still dangerous. Yeah, it's civilization and privilege. It's, I want us North Americans to unite more and more and integrate more, and have established my public-private partnership initiative called the Dragan Army, the North American defense, only defense and only defense, coast to coast, ocean to ocean, and security and service force to be integrated also with Hydro-Quebec. So I'm calling for the integration across all levels of civilization. And I'm not perfect, far from it. So many things I don't know. I got issues, I got vices. Spirituality, I know freedom. I have the tattooed word, 7 letters, holy, F-R-E-E-D-O-M. But I admit, by my tiny hands, tiny feet, tiny little clit dick, that a sword of freedom is too heavy to lift by myself. Perhaps if my anonymous sister, friend, sister helps. Second thought, she's gonna be able to lift it by her solo. Because my brothers, and the message of Dragon Zero, for the generals of NATO, I got love for you, my NATO brothers, NORAD, NATO, got love for NATO troops, our troops, Canadian troops, and United States troops, and the armies of NATO, Army of Canada. Dragon got love. Come get hugs. If you're an army, whatever, XYZ, come offer them free hugs. Some kisses, some push-ups. We can do workout, train, exercise, march, and steel toes, rock and roll. Served in the U.S. Army in a past life 156 years ago, that way south of Arc-En-Ciel, Montreal, 718 miles south of Arc-En-Ciel, Montreal. Served in the U.S. Army also, previous incarnation. And
But my message to the generals of NATO and NORAD NATO is, my brothers generals, shaving your head and putting on a uniform doesn't make one worthy to fight in the cause of freedom. I got love for you. You want a hug? I always am available to give and receive hugs, kisses, and tickles. I don't know. Maybe a little bit less, more hugging, more kissing than tickles. Give and receive love and philosophize and secure this collective North American civilization and defense and joy, 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 regeneration, because we got everything we need right here, man. French, we rock and roll it. I love French myself, and it's a compromise we made here in North America. I'm going to lecture in the coming days, weeks, and months on the great North American compromise of the, if you want to well it, of the 20th, 19th century. It's been a great compromise. The French language, right, in Quebec, French language. I love French. I should rock and roll in French. I philosophize. I always say when I do my videos, if anybody says, but don't send them to me. I'll do volunteering. A few hours a week. I'll teach them some good French. Rock and roll style, philosophic, with good comedy, good humor. But I'm a Quebecer, Canadian, North American. Yes, I was born in the USA, twice in past life, served in the US Army. North American, calling on North Americans to unite, doing this vigil, unedited, real, raw, revolutionary, philosophical, encouraging all to work out, train, exercise, because working out, training, and exercising has been, is, and will be my medicine and therapy of choice. I'm far from being perfect. I can rock and roll, rap a little bit. Best sure I'm gonna rap for the workers of HydroQuebec. In those steel toe boots. Thank you. We gotta salute. We gotta salute. Hey, they in those steel toe boots. Yeah. We gotta salute. We gotta salute. They in those steel toe boots. Yeah. Yeah. We gotta salute. I gotta salute them, man. I gotta salute them. I'm gonna get the electricity back on. Workers of HydroQuebec, baby. And if we are to address other issues, sometimes we have to admit certain things within ourselves, that we are XYZ, inclinations and tendencies, and even aggression. Aggression. I have it. But my brothers and sisters, it's important to channel and sublimate so that we harm none. That's why working out, training, and exercising for years have been and will call for the mass financing of citizens across the North American civilizational collective, across the collective North American civilization, to work out, train, exercise. Because working out, training, and exercising has been, is, and will continue to be my medicine and therapy of choice. Rainbow Dragon, independent fitness captain. It's really medicine and therapy. Yesterday, after my 4-hour march, felt so good. It was like, wow. Felt so good. It was like, wow. I'm a bit sore. XYZ, but nonetheless, it felt super good. On spiritual matters. It's a universal spiritual teaching student who has lived regressions, past lives, incarnations. If I am to do some redemption, if you will, or justice, in whatever shape, is first and foremost with kisses. Trillions of kisses, credited from the forgotten goddess. It can be, I don't mind being secular. I'm non-dogmatic, non-sectarian, because I say I don't have all the answers. I have questions. I don't know how the pyramids were built. I was there in many past lives, many incarnations, many past lives. Right? I don't know how the pyramids were built. Do you know? I know a little bit. And there's mysteries of the Bible itself, right, of which I've studied in past lives, being the universal spiritual teaching student. I've lived among the biblical scholars and students and the nations and the people and the tribes and the empires of mentioned in the Bible, right? From the ancient Egypt to the
Babylonian to the Roman and Persian. When we go to ancient Egypt, though, so my theory is that humanity, civilization probably started thereof from there, right? And mankind, humanity, one human race. I believe it. We have different cultures, different languages, different civilizations now. It seems that some prognostics and geopolitical analysts are arguing that some conclusions that were came about in the 90s by Samuel P. Huntington and others, Fukuyama, that there's a clash of civilizations happening now, right? Whether Western civilization and myself, of course, as an independent philosopher and geopolitical analyst that has its own created geopolitical philosophical thesis, if you will, called the North American civilizational complex, that we North Americans, Quebecers, Canadians, Mexicans, my brothers and sisters in the United States of America, that we constitute a collective civilization or a North American civilizational complex that is not totally divorced from Western civilization, but it is distinct. So distinct, but not totally divorced from Western civilization, right? So it has that component to it that is distinct, but not divorced. That's why my philosophies and my theories for the creation of the two public-private partnership institutions, the North American defense, citizen integrated defense only and solely for defense, coast to coast, ocean to ocean, security and service and emergency response force, institution, security and force for defense only, emergency response and service for the 21st century, like services, massages, kisses included, hugs included, with consent and hygiene, with consent and hygiene, with consent and hygiene for the 21st century. 21st century. And also called the Dragan Army, in complementary in a covenant cooperative way with the North American Integrated Dance League, aka the Dancing Goddess Army, to be for both pleasure and purpose, environmental education and action, and pleasurable activities such as dancing, because dancing is my favorite sport. Dancing is my favorite sport. So I'm doing this vigil called Go HydroQuebec Go. I'm gonna discuss spirituality. We're gonna go into the spiritual matters now. Just want to send again some love and some thinking about meditating all those boots on the ground and the HydroQuebec workers, and I'm grateful for them, man. I like to offer more than blah blah blah, you know, because blah 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 theory philosophies. I've been to organizations and executive directors, bureaucracy, blah 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 blah. And yes, it's part. It has to be also a little bit of philosophy, a little bit of bureaucracy, paperwork, tracking, accounting. It has to be also this, like even from the ancient Egypt, when the pyramids, the hieroglyphs, in many ways there had that bureaucracy in ancient Egypt. There was bureaucracy then. But sometimes it also needs more action, and sometimes we need to find the balance between philosophy, theory, and action, because now they're taking action. My brothers and sisters of HydroQuebec, I don't know the proportion or who's myself. Consider myself half 50-50 androgynous, right? I mean, androgynous, part of the LGBTQ community. Ooh, dances in steel toe boots. I dancing in steel toe boots. I dancing in steel toe boots. I dancing in steel toe boots. I am androgynous. I consider myself to be a man and a woman and a man. That's just a part of my being, how I relate from a psychosexual perspective. Androgynous pansexual. But this androgynous pansexual, I'm offering kisses, hugs, and tickles, and thank you to all those workers now with all those steel toe boots doing the work. I hope when they get home, I hope they get some good loving, get some good hugging, some good kissing. You can always come to me if you want hugs, if you want kisses,
If you want tickles, you want to work out, you want a good hug, I want a neck rub, kisses, tickles, whatever. Maybe some with consent and hygiene, some other services. Consent and hygiene, some other services. Consent and hygiene, some other services. But I fight my own battles. So if you wanna challenge me or XYZ, put boxing gloves. But first Donald Trump, Tyson Fury, and then whoever else, because I'm challenging Tyson Fury to a boxing match. Imagining all those workers now, east, west, north, south, maybe close to my neighborhood. They're restoring to Montreal, out of Montreal to other provinces, liable provinces. It was even outside of Montreal, of municipalities where power interrupted. Power has not come back, right? And for a few hours since this morning, power went out more and more in the morning, then more in the afternoon, then more in the evening, myself included in the evening. I think it's been about 93 minutes now. It was 7:18, 7:18. I think 7:18 when the power went out in my place. It's 8:58 now. About 93 minutes, something like that. Or 7:18, yeah, about more or less a few minutes, 7 minutes more or less, 7 minutes more or less, 7 minutes more or less. All those hundreds, maybe thousands of workers in those big trucks at HydroQuebec with that nice emblem. Thanks. Go HydroQuebec, go. Go HydroQuebec, let's 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 go. Tomorrow we're gonna do a go in the neighborhood and see if I can be of some volunteering help to remove the whatever needs to be done. If I get the electricity back on, because it's not a certain. It's not a certain. It's not certain. It's slippery out there. Went for the march and it's icy. It's like a skating rink, skating ring out there. But earlier, before I went to preemptively, I helped the neighbors. I cleaned with the broom. The elderly citizens, neighbors, and living here in harmony. And I helped. And I put some salt, and it seems that my driveway is good. And I live on the ground, literally on the ground. Small office room and temple on the ground, but I'm grateful for it. And it's I would have open doors, open house, and Monday to Friday, but it's too small to have. Too small for even me and my sister friend whom I asked twice to marry me. Maybe third time I'm gonna have to keep on asking for marriage. But open BDSM switch, cup, transness and pansexual marriage. So now HydroQuebec workers are restoring electricity and power. You know, they have the know-how, the knowledge, and they have the muscle as well. Some muscle, some strength, some force, even some aggression. Right, is necessary to get to move the to remove the fallen trees and branches, to cut the wires that need to be cut with the pliers, right? With the pliers, and all the work that's involved in steel toe boots with the pliers. It requires some vigor, requires some brain, some muscle and brain, both. So I'm certainly grateful for it. On this 9 p.m. now, exactly 9 p.m. It's April 5th, and as I'm going towards this vigil, meditating and sending some good energy to the workers of HydroQuebec on the ground, going up and down, maybe on poles and ladders and the cars, and or on the ground, or XYZ. With the work that they do, you're loved and appreciated. You're loved and appreciated. You're loved and appreciated. Because love, you know, even love is also action, right? So big hugs, big kisses, big. You see me Dragon marches, say, "Hey Dragon, or Dragon, I heard you give some to free hugs, free kisses." I'm gonna say, "You bet I do. You want some? Give you a big one." I'm on the march towards the mountain or roundabout. A lot of times wearing red, the official color of the Dragon Army, which I'm calling the formation by a public-private partnership, and calling all willingly living to support institutions, organizations, corporations, small business, all citizens, educational institutions, all institutions, both public and private organizations, to support the creation of the defense only and solely defense
for the regeneration and security service of the North American civilizational complex, the Dragan army that I'm calling the creation and the institution thereof, to encourage also peace citizens to work out, to train, to exercise, to channel the aggression. One of the mottos of the Dragan army is we channel the aggression. With push-ups and hugs, we channel the aggression with push-ups and hugs. Push-ups and hugs. Push-ups and hugs. Push-ups. Give yourselves a big hug now. So yeah, I'm offering big hugs to workers at HydroQuebec. Spirituality. I'm gonna get to the spiritual matters, spiritual mysteries. The mysteries of the goddess as well. Because I say the word goddess and I refer goddess who dances with her brother the sun, meaning Mother Nature, Black Fertile Earth, and whatever names we can give. Kabbalistic names, names of Telema, holy names not to be pronounced, that I be struck by thunder, lightning right now. Because I'm a piece of dust, I'm a piece of dust, I'm a piece of dust. Lusting, getting moody, upset, piece of dust nonetheless, with biases, experience, desires, and moody, and all of humanity, sometimes the more negative, which has to be admitted, sometimes admitted, and then taking some action and saying balance. I have these vices and these weaknesses and these, that I have, and I put many of them online. I'm not gonna. They're my unedited raw real videos on YouTube, the realest unedited raw. Unedited, all my videos are unedited. Sometimes you put pause because I stop, go to the washroom, go to this, that. There's a pause, but compared to other videos, is you see no clicks, no flashes, no interruptions. It's real, raw, unedited. Mostly about the communication and verbal language that I am communicating, whether philosophy, my theories, or some humor, some art, some rock and roll, some ideas, or some analysis of a geopolitical nature or spiritual nature, as I'm about to discuss now. Spirituality. I do meditations. I'm a non-sectarian, non-dogmatic, wannabe Telemite. I say I'm a universal, because I am a universal spiritual teaching student with some simple principles such as the body is a temple for pleasure and purpose. That can be. So how do we invest in it? Working out, training, exercising, some push-ups, and giving and receiving hugs, kisses, tickles, pleasure. Physical pleasure is holy, sacred, and divine in my spirituality, my spiritual philosophy. Kissing is holy, sacred, and divine. Right? Hugs, holy, sacred, and divine. Whatever the case may be. Gay sex, lesbian sex, straight sex, all types of sex. With consent is holy, sacred, and divine in my spiritual teachings. Consent is key. Hygiene for me as well. I mean, I get dirty, but I get back clean. Workers at HydroQuebec now, they're getting dirty, right? I hope they get good loving tonight, or if not tomorrow. Maybe they're gonna be up to 3 a.m., whatever the case may be. My video is not gonna be that long because I cannot plug it in to charge it, to recharge the electricity, so it's gonna be maybe an hour and a half, 2 hours, and I'm gonna have to switch do some French because I'm a Quebecer, Canadian. This is a bilingual, gonna be a bilingual edition from de Chez Nous, de la belle province. So as it is the case now with this ice storm, meditating on the powers of nature of the goddess, right, which incorporates so many powers within her majesty, dancing with her brother the sun. If her brother is the sun, my Pope the sun, who now rises and sets, imagine that I'm a piece of dust. Many prophets have taught I'm not a prophet. I'm a piece of dust, lusting that. I have a philosophy, I have a spiritual teachings, but I also have spiritual questions and mysteries. And now we're going to speak of some mysteries, right? When you read the Bible, take the mystery of, go to a prophet, Moses. There's great mysteries there.
Because when we speak about Moses, we go back to 3,000, more than 3,000 from what we know, from the scholars, scribes, and those who became Jews, right? And I was a Jew in many past life. I was a Jewess, a Jewish woman in the past life as well. Many times a Jewess and a Jewish in many past incarnations. I was in ancient Israel as well. But ancient Israel was where actually? It was in Egypt. In ancient Egypt, where many of the descendants of Quebecers, such as myself, Canadians, Americans, we can probably trace back, but there's no records to trace back to that far in time, right? To go there, right? So even a question of modern Israel today is like, who's a Jew, right? Who's a Jew? So long ago in history. I was 3,300 years ago with Moses, right? And then had the kingdom of Israel, ancient Israel. Even the name Israel is a mystery to it. And another mystery to it is Israel, the story of Israel, Jacob, who became Israel. That Israel, he was embalmed. How can that be? That's something that doesn't add up there. You read Genesis chapter 50, and yet it says that the Egyptians mourn and the rites of embalmment on the 70 and 40 days. But those rites that's stated there in the Bible, it's right there. The answers sometimes are there, staring in our front, like the sun now rising and now setting. And in our spiritual evolution, because I believe in a spiritual evolution, that we're evolving physically and spiritually with technology and spiritual matters as well. But if you read Genesis chapter 50, a lot of you are going to say, wow, how come Israel? We have the modern state of Israel today. Another paradox, which I lectured and will lecture right together. Right? But Israel from ancient Egypt was embalmed. Right? And that's the paradox. Because the ancient Egyptians, the pharaonic ancient Egypt, the hierarchical structure would have not accorded, no way, would have accorded such an honor to slaves. No way. And then the word in Hebrew, Eved, could be not slave, but a servant. Right? And even the high priests and the pharaohs themselves, they consider themselves servants of the gods and the goddesses. That's the mystery of the ancient Egyptian religion, of which, whether we like it or not, Christianity and Judaism trace their roots to the pyramids, my brothers and sisters, to ancient Egypt. There's a joke in heaven, and the joke goes like this. Among the angels, when you ascend in spiritual matters, and you ascend, you get more knowledge, more spirituality. You meet prophets and prophetesses. And by the way, another mystery of the Bible is that Miriam, Moses' sister, was called a prophetess, a woman prophetess. A woman prophetess, Miriam's sister. It says there, it's in the Bible. Sometimes the answer is there. It's in the Bible. Prophetess, a woman accorded the stature of a prophetess. Prophetess. Right? So if I say that now I received a book called the Book of Asenat, as a universal spiritual teaching student,
And this book contains those trillions of kisses. And who was Asenat? In the Bible, again, it's the wife of Joseph. But it says she was an Egyptian there. Ancient Egyptian, right? Joseph. And another mystery. Another mystery of the Bible. And the mystery of the Bible, of which there are many, right? Of which there are many, 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 many mysteries. Because when we speak of Jacob, who became Israel, and Joseph, that was so many. That was in the history of us, humanity, of mankind. That was more than 3,000. Joseph and Israel more than 3,700 years ago. Because Moses, from what we know, the accounts of the Bible and the stories of the Bible came 400 years later. Right? And it seems like that was the duration of a dynasty. Of a dynasty. And it could be, and then the story is the transition, the changing from a dynasty to another dynasty. And the expansion of ancient Egypt into Canaan. There's a mystery, right? From what we know, from the things that we don't and the things that we don't know. And many of us are those souls and those reincarnated from long ago, from and the changing of the language and the nations rising and crashing and the development of empires, different states and empires. The course of history, right? And now it's a new thing of the 20th century, this thing which still offends and we're still struggling with, myself included, this 7 holy letter word, Freedom. Freedom, freedom, freedom. Of which sort of freedom is heavy to live for by myself and need some help with it. I admit it. Very few are worthy to fight for freedom, my brothers and sisters. Freedom is, responsibilities, obligations, justice, and it's a whole spiel to it. We're trying. We have been trying. It still offends. It still offends, and it's like, what makes me better than somebody else in certain ways, right? Certain ways, right? Maybe we still have things that we deal with. Racism, which if I am to fight racism in any way, well, first and foremost, to offer my brothers and sisters of color, black brothers and sisters, same kisses, hugs, kisses, hugs, right? That's where we're still advanced and we're still evolving humanity to deal with this freedom and all the changes, technological changes and spiritual changes. Being non-dogmatic, non-sectarian, we try to be, right? We have lust and some jealousies and spirituality, the divine, the gods, God, goddess. And they say God, well, yes, God, 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 but where is the goddess at? Goddess. 7 letters to the holy, sacred, and divine word, just like freedom has 7 letters. Goddess, Goddess, has 7 words. 7 letters, correction. 7 letters to the word goddess. Well, she dances with her brother's son. The pyramids are still there, and as a joke, goes in the heavens when you ascend, and you get kicked by those archangels holding mysteries and secrets
of the prophets, who many prophets, they had truths and knowledge and so many different little sparks of truth there and there and here and there. And they laugh and they say, well, you know, it says that Moses overthrew the gods of Egypt, and the archangels laugh and said, well, except for one. The prophets ask, except for one? Well, not the chief one. Well, the chief one? Which one? Well, Ra still rises and sets. Right, so it's true. Right? Whatever, many names to the sun. In English, we have sun. In Spanish, sol. In French, we got soleil. Right? In German, we got zonne. There's zonne. There's zonne. In Hebrew, we got shemesh. 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 But what do we call the Bible in Hebrew? The Tanakh, the 5 books of Moses. What do we call the 5 books of Moses? What do we call the 5 books of Moses in Hebrew? Anybody know? Say it 7 times. I'm going to say it with you. Let's go. 1, 2, 3. Torah, 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 Torah. There's the Ra in the Torah. But our bodies are holy, sacred, and divine. And there's a mystery to them, right? There's so many mysteries of the Bible. And I'm believing in a spiritual evolution. Not spiritual, but psychological, philosophical, political evolution. In many ways, our spiritual evolution, that we accept the body as a holy, sacred, divine thing to give and receive pleasure. That is holy, sacred, and divine, to give and receive pleasure. That's holy, sacred, and divine. To give and receive pleasure is holy, sacred, and divine. To give and receive pleasure is holy, sacred, and divine. To give and receive pleasure is holy, sacred, and divine. The reception of pleasure. Nature is divine, holy, with her mysteries from ancient Egypt to today, revealing a little bit by bit to myself a little piece of dust that I am. Here holding a vigil for the workers of HydroQuebec. Grateful, thankful that my rent's paid, electricity bill is paid, and got food. And not totally selfless. I admit I'm not totally selfless, because that would be dishonest to say, I'm totally selfless. I got some selfish. I try to stay balanced. 1 foot in the lower self, 1 foot in the higher self, of which we have. The higher, the lower. Sometimes the lower than the low, from the highest of the highest. I try to stay balanced in the medium for myself, for others, for myself, for others. Back to the mysteries of spirituality, now from a Western perspective. I'm not gonna say, but as somebody who's born, incarnated in throughout empires and nations for the thousands of years, and from ancient Egypt, ancient Babylon, ancient India, right? Still goddess. In India, the word goddess is still found. Goddess, right? Of many names. And I'm gonna say this, my brothers and sisters, we say God, God, God only and solely in our spiritual interactions and conversations, and we never say the word goddess. My brothers and sisters, the spiritual equation is not complete without the goddess. Without the goddess, the mysteries of the subconscious, the civil, the emotional, the subconscious, the this and that, and many other things, of dreams, of the interpretation of subconscious, the irrational, which is part of us, myself included, which has to be accepted and integrated in our being to make us harmonious and whole in equilibrium. Has to be
integrated, and we have to be integrated in it, and we have to, as in our spiritual conversations or rituals or rites or invocations, incantations, invocations and incantations, incantations, invocations. If it's only God, 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 and never we say goddess, myself, I don't want nothing to do with it. I say the word goddess, I gotta say one for one. When I say God, I gotta say the goddess. Even if they're one and dancing and whatever the mysteries thereof. Right? Or if we anthropomorphize the divine and the spiritual as comprising of both God, Goddess, God is God. Miriam's dance in the Bible again. Exodus chapter 15, maybe 15, maybe 18. There's a doubt now. I don't have the Bible on me or with me now, but there's a Miriam's dance. What was that? The right. And there she's called the prophetess. Prophetess. By that dance, holy, sacred, and divine. There's a ritual. There's dancing in the ancient Egyptian, and not only ancient Egyptian religion, but ancient Greek, ancient Roman. Dancing was a ritual, ancient Babylonian, ancient Egyptian. There was a form of ritualistic dance. Dancing for the goddess, who dances with her brother the sun, even now as the sun rises and sunsets, to make, create, and produce all fruits, vegetables, and legumes by that dance, that fertility by the dance, the ANC, the dance. Why? I mean, the spiritual motive to include the fact that Miriam, Moses' sisters, danced, and there was a dancer followed her dance. Great mystery there. There's a great mystery. Was it a ritual for the goddess? I would certainly guess, assume, bet. I don't gamble much, but any mysteries. Genesis chapter 50. Jacob, who became Israel. There's chapter 50. Keep in mind, Israel, Jacob, that's 3,700 years ago. That's 3,700 years ago. That's 3,700 years ago. So many things we don't know, the mysteries. And then other prophets came, developed upon those stories and those mysteries. Also the 12 tribes, right? And then the lost tribes of 3,000 years ago. But who were those original from Egypt? And how come Jacob Israel was? Read Genesis chapter 50 and get back to me. Read it 3 times and then meditate on it. Say, hey, something doesn't quite, something there that's lost perhaps in translation. Torah. Israel. Holy names, divine mysteries, right? Moses, a great prophet of Western civilization. 3 major religions. Oh, Moses also was 3,300, more than 3,300 years ago. Moses, 3,300 years ago, more than 1,300 years before Jesus of Nazareth. Right? There are great mysteries. And what about the interpretations? Interpretations of the Bible, of the stories, have a moral
ethical and mystical parallel, because there's 12 tribes, but there's also 12 constellations. Plus the 13th constellation and the 13th tribe, the Dina. And of course, in the astrology, we have between Scorpio, we have Ophiuchus, what it's called, the snake there, the snake, right? Ophiuchus, between Scorpio and close to the Scorpio, or before and after, there's the 13th as well, kind of. Those are great mysteries to meditate. Books have been written, speculated on. Interpretations, meditations, and traditions, and discussions, and schools of thought surrounding the Bible and Moses and Jesus. Where the God is at. GODDS says, go HydroQuebec, go HydroQuebec, go HydroQuebec. Holding this vigil for the workers of HydroQuebec now, this universal spiritual teaching student. Jesus, another mystery, right? Rabbi Jesus, or teacher Jesus, or spiritual teacher Jesus, prophet Jesus, whatever titles or appellations we want to accord. Jesus of Nazareth, or Jesus and Christ. Or there's another mystery there. Youth. Myself, I don't remember my youth, early childhood, adolescence, and remember many past years and paradoxically past lives and incarnations. And here I am, a student scholar of civilizations and history and politics, and being a universal spiritual teaching student who asks questions and not without faults and vices. But it's written, and of course Jesus went in Egypt. You know, it sounds written went in Egypt. Went into Egypt. There's a lot of spirituality in the civilization of Western civilization is there, right? Ancient Egypt. Have modern state of Israel now, right? Now can be the great question: who is a Jew? Which still is pertinent question, even between people who claim to be Jews or be Jews. Well, that was a long time ago, eh? That was 3,300 years ago, and there's really no record or official proof to go that far back in history. To go that far back in history. To go that far back in history, my brothers and sisters. Can be many people are descendants of people referenced in the Bible. Because there's many nations and peoples referenced in the Bible. But the primary story of Genesis and Exodus involved the Egyptians. It says there the ancient Egyptians. It's written there, a large portion of mixed multitude of peoples left with Moses. But what was this leaving? And what was this really all about? Because there's something lost in translation and there's some mystery there. Such as I said the word for servant, Eved, Hebrew, for avodah, for service, not necessarily slave. And of course the mystery of Jacob, who became Israel. The first time we have the word Israel is when Jacob receives a blessing, right? And that's a whole mystery, and commentary and mystical interpretations have been spun upon it. But it's a great mystery that it when dawn comes, rising of the sun. Well, let's hope together for a new dawn for the collective North American civilization, for Quebec, La Belle Province, and for us humanity, for world peace soon. But of course, there's the naming of Jacob becoming Israel. And then Genesis chapter 50, which, wow, what a paradox, what a mystery. There's something here that's doesn't quite add up. Doesn't quite add up.
such as the embalmment of Jacob Israel in Genesis chapter 50, and the fact that it says that it was embalmed, and the rituals and the rites, and rituals were according the 70 days, the 70 days, 70 days, and the 40 days. And it says that the people of Canaan exclaimed that there's a great mourning for Egypt, something doesn't add up. And that was 3,700 years ago. Israel, Jacob. How come for Egypt? Doesn't seem, and if he would have been a slave or somebody who was not Egyptian or not part of the royalty and the hierarchy and the royalty of ancient Egypt, the ancient Egyptians of that time, 3,700 years ago, would have not accorded Jacob Israel those rights and honors. No way. So because when we go that far back in time, Jacob Israel, that's 3,700 years ago. That's when the pyramids were being built, right? The three great ones were built, from what we know, to 4,300, 4,400, 4,500 years ago. They're further in time from Jesus Christ, the Rabbi of Nazareth, Jesus Christ, Jesus of Nazareth, Jesus, Rabbi Jesus. They're 2,500 years or 2,400 years from what we know before Jesus of Nazareth. So even further back in time, I'm referring to the three great pyramids of the Giza complex, the Giza plateau. I go that back far in time. It's even more. So those mysteries, and then we have all the evolution, the spiritual evolution. And sometimes some claim we have also a devolution. Myself, I say, with the losing of the feminine spirituality, the irrational, spirituality, which is part of us, has to be integrated. Psychosexual, the irrational emotional aspects of life, irrational emotional, that are aspects of the goddess was repressed, was put down, was thrown away, or XYZ, degraded in many ways, right? Degraded or XYZ. The goddess was no more. The goddess was no more. But the goddess is round about me, and I'm a piece of dust. As she dances with her brother sun, no rises, no sets. That's the goddess. Theodidia says. Mother Nature, and also is part of the goddess. There's higher goddess levels of goddess, and cosmos and universe, of which some mysteries such as part of the Judaism, Kabbalah. A good book to read would be Patai's Hebrew Goddess, the Hebrew Goddess. The mystical aspects of the Kabbalah, right? Refer the feminine part of the divine or God, goddess, if you will. I'll say specifically or goddess. But we should more and more utilize it. Of course, Hinduism and India have retained and have that mystery of the goddess, right? The goddess, of many goddesses, or it seems that there are different names for the same goddess, and the names represent different powers or manifestations of the goddess's forces or powers, just like in ancient Egypt. From what we're discovering, and we have discovering the main names, or they have many different names referring to the same goddess in her many manifestations and many multiple forms of energies and forces that comprise the goddess in the ancient Egyptian religion.
of which lots of it was transmitted or hidden in mysteries of that's in the Bible and the Torah, and in cryptic fashion and in mysterious in mysteries in mysterious ways. Read Genesis chapter 50. And we have other parts of it, such as the 40 days and the 42 journeys of the Israelites, the 42 journeys of the Israelites, the 42 journeys of the Israelites, of which, of course, were related to the spiritual justice, where the divine beings or gods, goddesses assessed a person's heart or weighed the heart, transgressions, and who had transgressed 42 laws of Mad. They were called 42 laws of Mad. And that's in the Bible. 42, right? Journeys of the ancient Israelites. Who were the ancient Israelites? Because that was from ancient Egypt, right? That was Israel, Jacob, father of the 12 tribes, 12 constellations. Jacob, Genesis chapter 50, what a mystery. That was 3,700 years ago. And then the story of Joseph, the mystery, the story of Joseph. And then Moses, a few hundred years later. The transition of a dynasty, and the passing of different secrets and mysteries for that transition. And the expansion into Canaan, the Canaan, Canaan. Mysteries, many mysteries, many mysteries. Now, how do we move towards non-dogmatic, non-sectarian? Spiritual evolution is a universal spiritual teaching student who wills for freedom and more security and more justice and loves technology and desires and feels and wants to give and receive pleasure, which are wholly sacred and divine for me. I hope the workers of HydroQuebec get good loving, good pleasure, good food tonight or tomorrow when they get back. I'm going to work overnight. Safety and security, because I can do more spiritual meditations, and also thanks to them, because we're part of it, to pursue spiritual pursuits, philosophical pursuits, pleasurable pursuits, working out, training, and exercising, fitness. Have this civilization, and civilization with laws and XYZ, as we adopt new values and new styles. And from ancient Egypt, some fundamentals brains and muscle have and they'll remain. The sun rises and sets, dance of the goddess with the brother sun, farming and food, sacred divine food to nourish the body. I'm about to feast, about to have a feast for workers at HydroQuebec on this, doing some spiritual meditations. Right? This holidays of, if you're a Telemic high holidays today and ending in a few days. Our mysteries. But of course, if we read, sometimes the answers we seek are sometimes right there. Like Genesis chapter 50. And again, there's no way that the rites and rituals and this honor would have been accorded to somebody who was not part of the royalty of ancient Egypt.
No way. There's no way. At that time, 3,700 years ago, no way. And then, of course, the mystery of, because as many peoples who were part of that 3,700 years ago, ancestors of ancestors of ancestors, and many nations and people and tribes and empires rose and fell and rose and fell. Babylonian, Assyrian, Roman. The sun and the pyramids have remained. The sun. But we are descendants from those people, and sometimes we change religions and convert and become others and other, right? But the sun and the pyramids have remained, and the sun is it getting stronger? Some argue that the solar power influence of the sun has been growing in the past decades and centuries. Quantifiable solar flares, solar flares, solar flares. Do know that the sun is my pope. I got the pope and is the sun from a spiritual perspective. But also, a kiss is also spiritual. Food, holy, blessed meditations of its production and the fertility and the civilization and nature's holy. So you can combine all these teachings to encourage all to mindfulness meditation of nature and civilization, because I can say incantations and try to connect with the powers of nature, and I can say many names, right? Sometimes it's so some action is required, if doing some good in a non-sectarian, non-dogmatic manner, that we all increase in acts of goodness with kindness should be maybe sufficient. That we all increase in acts of goodness with kindness, that should be all sufficient. If we all increase in a non-sectarian way in acts of goodness and kindness, right? Because there's so many mysteries I don't know, to discern mysteries, right? In the pyramids, a new chamber was just a few days, weeks ago discovered, right? All those mysteries, all more than 3,500, 3,700 years ago, 4,000 years ago, and they remained so colorful. Mysteries of the hieroglyphs, right? And Moses, he lived there. It's written, sometimes the answer is written right there, of the new interpretation with new knowledge of all these stories that constitute the spirituality of Western civilization, and that's right. And how do we relate to its evolution? I hope, say God is more, God is more, God is more. I don't know. I have a lot of questions. So many things I don't know, but do know that. Got trillions of kisses to give to all my willing living allies and armies, credited from the forgotten goddess, which dances with a brother sun who got that one kiss from the starlit heaven above. I'm gonna drink some. Work as a HydroQuebec, the forgotten goddess. Chocolate milk. We're gonna switch to French. Du miel de chez nous, de la belle province. Un petit événement de votre dragon arc-en-ciel, votre philosophe poète qui danse le plus de la belle province. Un petit événement spirituel, philosophique, avec un peu de comédie, de l'art, de votre dragon arc-en-ciel. Le poète philosophe qui danse le plus de la belle province, c'est un Go HydroQuébec, go les travailleurs de l'Hydro-Québec, car à cause de la tempête de glace, ça gèle.
J'ai pas d'électricité chez nous, plus que, pas juste moi comme citoyen, mais mes concitoyens de Montréal, de l'île de Montréal, puis de la belle province non plus. Je pense que la dernière fois, j'ai entendu à 3 heures de l'après-midi qu'il y en avait 1 million. Fait qu'on est 2,5 millions, presque la moitié, sur l'île de Montréal qui n'ont pas d'électricité. Donc, je fais un événement pour méditer sur mes frères et sœurs qui travaillent, mes concitoyens pour l'Hydro-Québec maintenant, qui mettent leur vie en danger. Mettre leur vie en danger parce que c'est l'électricité, puis la glace, puis tout ça. Je leur envoie de l'amour, puis offre des câlins, parce que vous savez que j'offre des milliards de câlins, des chatouilles, puis des bisous avec ça, pour qu'on bâtisse 7 autres centrales dans les 7 prochaines années. Tu sais. 7 ans, on va construire encore 7, on va se rendre à 70. Puis votre philosophe poète qui danse le plus fait une méditation, je m'imagine combien de dizaines, de centaines, peut-être de milliers, je sais pas combien de chiffres, des travailleurs de l'Hydro-Québec maintenant sont partis par la belle province, puis c'est de réinstaurer l'électricité pour qu'on ait l'électricité comme citoyen, pour qu'on ne gèle pas. Et le travail qu'ils sont en train de risquer, je leur envoie de l'amour, puis je mange un peu, je suis content que mon loyer est payé, j'ai payé mon loyer pour le mois d'avril, on est le 5 avril, 9h48 PM, j'ai perdu l'électricité vers 7h18 à peu près. Chez nous, j'ai fait un tour du quartier pour voir, j'ai vu bien des branches qui étaient tombées, fait que demain matin, peut-être, je vais aller voir un coup d'œil dans le quartier, mettre mes capes d'acier, puis essayer de faire du bénévolat. Puis si je vois les travailleurs de l'Hydro-Québec, on va demander s'ils ont besoin d'un coup de main. Leur dire merci, merci, votre travail est apprécié, puis on a ce privilège de civilisation, on a tout, veut pas, puis on est content, je suis content quand j'utilise l'électricité pour faire tout ce que je fais dans ma grotte de Dragan Arc-En-Ciel, de chauffer mon café, de faire de la cuisine, de faire mon lavage, de nettoyage, de regarder sur l'internet, de travailler comme artiste, athlète, philosophe, de faire de la comédie, écrire des courriers, puis de répondre, puis de faire des affaires, puis de tout ce que je fais en tant qu'artiste, athlète, philosophe indépendant, puis c'est l'électricité qui ne pollue pas, puis les 63 centrales de Québec qui ont été bâties depuis 1944 jusqu'à maintenant. Ils donnent des bénédictions du dragon avec des câlins avec ça, puis des chants de rock'n'roll, go, Hydro-Québec, go. On bâtit encore 7 centrales dans les 7 prochaines années, puis les encourage. Je vois ça. Ils risquent leur vie, ils sont avec des capes d'acier, avec du ciment puis du béton, ils travaillent, puis ils sont peut-être en train de couper des câbles, avec fait que les gants qui les protègent, puis les casques, puis l'équipement, puis le savoir-faire, puis ça prend des muscles, puis du cerveau, ça a pris des muscles. Ça a pris des muscles puis du cerveau pour bâtir notre civilisation de l'Amérique du Nord parce que Québécois, Québécoises, Canadiens, États-Unis. Donc moi-même, j'ai été né dans une autre vie, 2 fois aux États-Unis, j'ai servi dans l'armée américaine là, 156 ans, 718 km du sud de Montréal. Au sud des États-Unis, j'ai servi dans l'armée des États-Unis dans une autre vie. Puis, je suis né même ici, dans une autre vie sur l'île de Montréal. J'ai aidé lui ici à pousser des chevaux. En tant que guide spirituel universel, j'ai pas toutes les questions. J'ai fait une petite méditation spirituelle, philosophique. Puis j'ai bien des questions aussi, des choses. Je dis que des fois, c'est mieux que ça me dérange pas d'être laïque et tout ça, parce que je suis spirituel, mais je suis pas dogmatique. Il y a tellement de questions spirituelles que j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse à toutes les questions spirituelles. Je dis la déesse qui danse avec son frère le soleil est mon pape, la mère nature, puis mon plaisir spirituel, c'est de vous voir danser, puis vous aimer, puis vous donner des câlins, avec consentement, bien sûr, avec consentement, puis vous voir joyeux, puis pour qu'on renaisse, pour la renaissance de la belle province, Canada, côte à côte, Confédération, puis le collectif de civilisation nord-américain, parce que Québécois, Québécoises, Canadiens, les États-Unis, les Mexicains ont constitué un complexe de civilisation nord-américain.
votre philosophe poète, bien sûr, a créé cette philosophie, cette théorie géopolitique. J'y crois. C'est ma théorie géopolitique, philosophique. On est un collectif de civilisation nord-américain, mais on est pas tout à fait divorcé, mais on est distinct. On a des distinctions en tant que nord-américain, canadien, québécois, québécois, nord-américain. Mais on n'est pas tout à fait divorcé de la civilisation occidentale. Mais bien sûr, on a des distinctions. Puis aujourd'hui, je remercie HydroQuebec. Je pense à eux autres, de l'est à l'ouest, au sud. C'est le sud, nord, est, ouest. En arrière de moi, c'est l'ouest. En arrière de moi, ça, quelque part, à travers le Montréal, essayer de rétablir l'électricité, le travail qu'ils font. Moi, je vous apprécie. Puis, dans la température, je suis allé voir un peu, j'ai fait une marche, tu sais, dans mon quartier, Montréal, Notre-Dame-de-Grâce, Côte-des-Neiges. Quartier le plus peuplé de Montréal, il y a plus de population. Je suis dans ce quartier-là. Notre-Dame, Côte-des-Neiges, puis à Montréal. Montréal, c'est 2,5 millions, l'île. C'est une île, Montréal, entourée par la rivière. L'île de Montréal, entourée par la rivière. L'île de Montréal, entourée de la rivière. Puis, ça a calmé un peu, on dirait que ça a commencé à neiger à la place. Mais j'ai vu des branches, il y avait comme 7 places, 7 rues différentes. Je suis allé en parallèle, l'est, ouest, nord, sud. Fait comme un cercle, comme un tour, voir. Puis il y a bien des branches, j'ai vu qui sont tombées demain, j'ai dit peut-être de mes câbles d'acier. Puis peut-être qu'ils vont aller voir dans le quartier s'ils ont besoin d'aide, des bras, puis des muscles. Donner des muscles, parce que ça apprend des muscles, puis du cerveau. Puis ça a pris pour bâtir la civilisation, puis maintenant, pour le travail des Québec, ça va en prendre des muscles, puis du cerveau. Maintenant, ils utilisent du cerveau, le savoir-faire, puis des muscles, puis la vigueur, puis l'énergie, puis la force, c'est pour faire le travail qu'ils font en ce moment. On rétablit l'électricité 9h54, peut-être pas je vais l'avoir jusqu'à minuit, sinon c'est pas grave, je fais une méditation sur les autres. Envoie de l'amour, puis des vœux, puis des câlins, puis des chatouilles, puis ça j'en ai offert. Puis je médite, je pense à ça, je suis avec faire de l'Hydro-Québec en esprit, je chante Go Hydro-Québec Go, puis j'ai de quoi manger, je vais me nourrir un peu, je vais placoter un peu, chanter un peu de rock'n'roll, puis je voulais discuter un peu parce que c'était une méditation spirituelle aussi, parce que je suis pas juste un philosophe, un 7e comédien, poète qui danse le plus, mais je suis un guide spirituel, universel, qui est non dogmatique, non sectaire, télémique, la télème, puis je dis mon pape c'est le soleil, mon pape c'est le soleil, mon pape c'est le soleil, puis je dis j'ai une église, puis c'est la belle province, le bleu ciel, le Mont-Royal, c'est mon temple, Montréal, c'est le Mont-Royal, j'y vais, c'est spirituel, voir le centre-ville, voir la civilisation, tu sais. Une deuxième plus grosse ville, métropole du Canada, de la Confédération canadienne, puis dans le top 5-10 du collectif de civilisation nord-américain, Montréal, 2,5 millions, puis le gratte-ciel, puis la belle province, les montagnes, le mont Saint-Hilaire, le mont Saint-Hubert, toute la belle province qu'on a avec la rivière, puis ça, c'est mon église, puis à Mont-Royal, quand je vais, parce qu'il y a 3 sommets de la montagne Mont-Royal, le Outremont, Mont-Royal, puis Westmount, puis c'est une place où je médite souvent, puis je suis bien dans la nature, en étant connecté avec la civilisation, puis en harmonie avec la civilisation et la nature, c'est quelque chose qu'on a quand même grâce à l'Hydro-Québec, c'est l'électricité qui ne pollue pas. Hein. Les 63 centrales, plus les 7 qu'on va bâtir dans les 7 prochaines années, n'est-ce pas, avec les milliards de câlins, puis des bisous, puis des châteaux, puis du rock'n'roll que je vous crédite, Québécois, Québécoises, pour en bâtir encore 7 centrales dans ces prochaines années. Ça ne pollue pas partout, hein? C'est l'électricité renouvelable. Puis on donne à 5, 6, 7 ans maintenant. Puis ça va jusqu'au New York ou New York ou même sur l'île de Manhattan.
de plus en plus d'électricité de l'Hydro-Québec, puis ça, c'est renouvelable, ça ne pollue pas, c'est quand même en harmonie là, avec la nature. Ça ne pollue pas l'Hydro-Québec, là. C'est de l'énergie renouvelable. L'eau, la rivière, puis les lacs puis la rivière. Le projet de Bay James, puis les nouveaux projets de la Romaine, tu sais. Je dis go Hydro-Québec, go d'abord. Hein? Ça ne pollue pas, c'est un gros accomplissement, là, des Québécois et Québécois. Là. Moi, je vous applaudis. Là. Go Hydro-Québec, go, j'étais un fan. J'étais un fan de l'Hydro-Québec, moi. Pas être philosophe, j'étais un gros fan de l'Hydro-Québec. Je dois le dire, là. Je suis votre fan, je suis un fan des Canadiens de Montréal aussi, donc sport, la danse, c'est mon sport préféré. La danse, c'est mon sport préféré. La danse est mon sport préféré. Danser. J'aime le football américain, le hockey aussi, le hockey, football américain, le basketball aussi, le baseball, ben, je le tolère, le baseball, je le tolère, j'accepte le baseball, mais je suis peut-être dangereux avec une batte de baseball, là, mais le hockey, le basketball, le football américain, pas le soccer, le soccer, je tolère aussi comme le baseball, j'accepte, mais la danse puis la boxe, bien sûr, la boxe, là, je suis en train de challenger Tyson Fury, mais je suis un fan de l'Hydro-Québec. Ça fait un bout, je suis un fan de l'Hydro-Québec. Un bout. Je veux collaborer sur des projets, puis de remerciements, puis des projets d'amour. Puis si c'est pas de l'amour, je veux rien savoir. Tu sais. Je suis pas parfait, loin de là. J'ai des fautes, j'ai des vices, je suis un centriste, québécois, canadien, nord-américain, philosophe, poète, qui est Arc-En-Ciel, n'est pas sans faute. Hein. Comme guide spirituel, universel, j'ai des questions, je médite, coucher de soleil, lever du soleil, quand je mange, une bonne méditation, vous voir, vous donner joie puis plaisir, ça m'amène du plaisir spirituel, voir du monde, ça. Donner des bijoux, des câlins, puis danser, puis s'aimer, l'amour, puis tout ça. Si c'est pas de l'amour, je veux rien savoir, parce que des fois, c'est pas tout l'argent. Moi, je suis content, ce 5 avril, payer mon loyer au complet. J'ai payé mon loyer pour le mois d'avril. Le 5 avril, première semaine du mois, mon loyer est payé jusqu'à la fin du mois. Payez mon loyer pour le mois d'avril, merci beaucoup. J'ai payé ma facture d'électricité Hydro-Québec le 1er avril. C'était dû le 11 avril, mais je l'ai payé d'avance, 10 jours. Bien mieux de payer pour voir après ça mes comptes, parce que j'étais en crise financière, une crise économique financière, mais je peux pour les affaires 24 sur 24. Je peux faire de la cuisine, de l'humour, la comédie, la philosophie, puis des idées du cinéma, puis le film québécois, mais j'en ai qui sont... c'est de l'art. Mon idée pour la belle province, ça serait... Une idée, c'est de l'art. Je pense que c'est une idée que je vous la donne en gratuit, en gratis. Je voulais faire là, un film, je serais content. Donner crédit à Adrien Québécois, le Dragan Arc-En-Ciel, celle-là qui est en crise financière, mais qui est riche en bijoux, milliards, câlins, chatouilles, des milliards, puis avec des chansons rock'n'roll là-dessus. C'est des choses que je veux réaliser en parallèle avec les 7 prochaines années, les 7 centrales, les bâtir pour se rendre à 70 centrales d'Hydro-Québec. Puis maintenant, je suis en crise financière. Mon loyer est payé pour le mois d'avril, puis j'ai payé ma facture d'électricité pour le mois d'avril, fait qu'il reste. Je peux faire du travail de chez nous, des démarches que je fais, le rock'n'roll, je peux écrire des coups, envoyer des courriers électroniques, là, voilà. Courriers électroniques, des courriels électroniques. Puis j'ai envoyé pas mal, puis j'ai commencé à envoyer mes partenariats publics et privés parce que fondamentalement mon travail, puis mon appel à tous et toutes à soutenir mon rêve pour la renaissance de la belle province du Canada puis du collectif de citoyens nord-américains qui se manifeste comme le royaume de la déesse qui danse et du dragon, soit
royaume du dragon et la déesse qui danse pour l'Amérique du Nord. C'est mon rêve pour créer les deux institutions du 21e siècle de partenariat public-privé. Parce que fondamentalement, je me rappelle, pour implémenter la trinité de théorie avec la quatrième dimension, l'amour. A-M-O-U-R, c'est un verbe. Ça note l'action aussi. L'amour, c'est faire de l'action aussi, de faire quelque chose pour d'autres, de recevoir, de donner, l'amour, tu sais, en deux pour le tango, fait puis faire ensemble d'un partenaire public-privé, puis implémenter la trinité de théorie, la théorie d'intégration citoyenne, la théorie de la réfusion de la dette pour créer l'unité d'échange universelle, puis la théorie de la fusion démocratique pour créer bien sûr les deux institutions de partenariat public-privé, l'armée du dragon seulement pour la défense, strictement pour la défense d'un océan à l'autre, d'un côte à côte de l'Amérique du Nord, puis pour le service, sécurité, puis de répondre dans des situations d'urgence, comme maintenant que je fais une méditation de comment on pourrait avoir la théorie de la citoyenneté, théorie de l'intégration citoyenne, théorie TIC, TIC, la TIC, TIC, la théorie d'intégration citoyenne, théorie intégration citoyenne, théorie intégration citoyenne, de l'appliquer avec les autres théories de la refusion de la dette, puis de la fusion démocratique. Puis, bien sûr, par la création de deux institutions de partenariat public-privé, soit la force ou l'armée citoyenne intégrée de l'Amérique du Nord, soit l'armée du Dragon, pour la défense seulement, puis la sécurité, puis le service, puis prêt pour répondre dans des situations de crise, puis d'urgence, par le climat ou par d'autres. La Troisième Guerre mondiale, je me dis, les missiles intercontinentaux, ils peuvent se rendre jusqu'à chez nous. Ils ont été basés l'Union soviétique depuis 1947 à 1989. 1989 moins 1947, ça fait 42 ans, 42 ans. C'est des milliers de missiles. Les États-Unis, dans la guerre froide, je parle, la guerre froide. Durant la guerre froide, des milliers de missiles ont été bâtis. Nous autres, Québécois, on a bâti ici des centrales. On a bâti avec l'Union soviétique aussi des missiles qui peuvent se rendre jusqu'à belle province. On utilise pour la défense, pour avoir une dôme d'acier avec des satellites intégrés d'un côte à côte pour pouvoir les interpeller, ces missiles. Parce que je suis nord-américain, canadien, québécois, puis je veux la continuité, puis la renaissance de la belle province, du Canada, puis du collectif nord-américain. On est nord-américain. Moi, je parle anglais, on a entendu bien avant, mais chez nous, c'est l'anglais et le français, puis j'ai appris un peu l'espagnol aussi. Mexique, pas loin. Ben, c'est pas proche, mais on a deux océans. Une géographie unique. Une réalité géopolitique et géographique unique. L'océan de l'Est, là-bas, l'Atlantique, puis de l'Ouest, là-bas, le Pacifique, c'est unique. L'Amérique du Nord, l'Amérique centrale aussi, l'Amérique du Sud. Pour la défense, stratégie défense seulement, pour la défense seulement, l'armée du dragon. Défense, service. Service, défense, service. Service avec consentement. Bisous, câlins, chatouilles, cuisine, lecture aux enfants, tout. Comme service avec consentement, hygiène, sans gêne, s'il vous plaît, augmentez l'hygiène en public. Lavez-vous les mains comme vous, s'il vous plaît, lavez-vous les mains comme vous. On a des obligations et des devoirs quand on sort dehors. Dans le privé, je peux
mettre à poil, mettre tout nu maintenant, puis commencer à danser sur Céline Dion, ou musique que je veux, puis sur des chansons folkloriques des années 70, ou sur Cowboy fringant. Rock voisine, n'importe quelle musique, d'autres musiques, si je veux. Privé. Partenariat public-privé, c'est toujours vivre en harmonie, puis dans le domaine privé, comme citoyen privé. Je suis en train de faire une vidéo, un Vigil pour l'Hydro-Québec, go, Hydro-Québec, go, Hydro-Québec, go, que je vais mettre sur YouTube, et de le mettre dans le public. Mais il y a toujours cette interaction sur l'Internet, sur Internet, le public puis le privé. Hein. C'est public, privé. Moi, fondamentalement, mon rêve, le royaume de la déesse et du dragon, vice-versa, le dragon et la déesse qui dansent, c'est fondamentalement un partenariat public-privé que je fais appel pour les deux institutions de partenariat public-privé pour le 21e siècle, basé sur mes philosophies, mes théories, ma volonté, mon amour, mon espoir. Québec, le Québec, le Québec, la renaissance du Québec, la renaissance du Canada, la renaissance du collectif de civilisation nord-américain, soit le complexe de civilisation nord-américain. Parce qu'on est nord-américain, puis on a deux océans, un destin commun. Puis oui, je souhaite la paix dans le monde, je souhaite la paix dans le monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé dernièrement, les dernières années, puis maintenant, puis la géopolitique, qu'est-ce qui arrive, puis il faut aussi bien voir pour la défense, puis pour le futur du Québec, du Canada, puis l'Amérique du Nord, les enfants, puis les adolescents, puis les futures générations. C'est important. Je vous encourage à faire de l'exercice physique régulièrement. J'ai fait appel pendant des années, je vais continuer. Là. Faire appel au financement pour un partenariat public-privé, mon initiative, là, l'armée du dragon, là, faire l'entraînement physique. C'est super important. Moi aussi, j'ai de l'agression, mais c'est la sublimation, sublimer l'agression, sublimation de l'agression, puis canaliser vers des actions qui ne font pas mal à la personne, pour ne pas qu'on s'entretue. Parce qu'elle ne veut pas. On a des ennemis qui veulent pas de notre bien, en tant que Québécois, Québécoises, en tant que Canadiens, en tant que Nord-Américains, en tant que citoyen libre ou X, Y, Z. Puis moi, je suis centriste universel, révolutionnaire, parce que j'y crois à l'implémentation de mes théories, soit la théorie d'intégration citoyenne, la théorie de la refusion de la dette, la théorie de la fusion démocratique par l'amour. Parce que si c'est pas de l'amour, je veux rien savoir. C'est pas l'amour, je veux rien savoir. Si c'est pas l'amour, je veux rien savoir. Ben, peut-être savoir un peu, mais je préfère savoir plus, puis voir. Plus d'amour, plus d'hygiène, plus de prospérité, plus de centrale, plus de la peinture, plus de la renaissance, la belle province du Canada. Là. Nous autres, collectif de civilisation nord-américaine, qu'on soit en défense, puis joyeux, puis en santé. L'entraînement physique, c'est quelque chose que on sent la santé mentale, le bien-être physiquement. Puis, les années, je répète hier, je répète maintenant, je vais répéter demain, je vais vous le dire demain, je vous le dis maintenant. Je vous encourage à faire l'entraînement physique régulièrement. L'entraînement physique a été et sera ma médecine et thérapie de choix. L'entraînement physique, des pompes, des marches, du jogging, de la boxe. C'est ma médecine et thérapie de choix. Ça fait du bien. Hier, je suis allé pour une marche de 4 heures. Ça a fait du bien. Je me sens même maintenant. J'étais en cap d'acier, puis j'avais fait des commissions, j'avais quelque chose dans le dos. Mais bon, c'est... Puis il faut dans les écoles aussi. Puis
les jeunes avec l'adolescence, puis qui fassent l'exercice, c'est important. Cours de boxe, de la danse, plus d'entraînement physique dans les écoles, parce que l'agression, ça, c'est réprimer, soit l'agression, soit la sexualité, va nous rendre malades. Il faut qu'on se défoule, puis il faut qu'on ait la sublimation, soit de l'agression, soit de la sexualité aussi. Sublimation. Faire des actions qui font qu'on ne s'entretue pas, on fait mal à personne. Puis tout le monde a droit à une deuxième chance, troisième chance, la rédemption. Si je fais une rédemption, mettons, par les bisous, des câlins puis des chatouilles, comme principe philosophique de l'armée du dragon, c'est comment on fait on sublime l'agression par des pompes puis des câlins, par des pompes puis des câlins, par des pompes puis des câlins. Puis le jeu, c'est de jouer, tu sais. Les émotions, puis tout ça, moi aussi, des fois, c'est émotif. J'ai vécu temps difficile, en dépression suicidaire, j'ai conquis la dépression. Comme guide spirituel universel, ben, vous donner des câlins, c'est spirituel. Vous donnez un gros câlin comme pendant 20 minutes d'une période d'hockey, allez. Ah ouais, avec consentement, donnez-vous un câlin comme jamais avant, et mon message principal. Avec consentement. Donnez-vous un câlin comme jamais avant, et mon message principal. Avec consentement, donnez-vous un câlin comme jamais avant, et mon message principal. 20 minutes, une période d'hockey, go Habs, go. 3 périodes, 1 minute, 20 minutes, 20 fois 3, 60 minutes. 20 minutes, une période, ah ouais, un câlin, bravo. 20 minutes. Dans ce événement pour l'Hydro-Québec que je fais, il est 10h13 le soir, fait que je vais. C'est un peu parce que je veux pas déranger les voisins. Parce que si je parle, ça va faire des sons, du bruit, puis je vais commencer à manger, puis je vais juste dire, finir avec Go Hydro-Québec, Go Hydro-Québec, Go Hydro-Québec, Go. Puis j'ai discuté, bien sûr, de l'évolution spirituelle, parce que je pense qu'on a évolué spirituel, puis même si vous êtes laïque, puis même si vous êtes athée, vous créez qu'un Dieu, déesse, Dieu, parce que s'ils disent Dieu, je dois dire la déesse est où? Le côté féminin de Dieu, la spirituelle qui a été réprimée aussi, tu sais, la déesse, qui danse pour moi, elle danse avec son frère le soleil, puis mon église, c'est la belle province, puis mon temple, je l'ai sur le Mont-Royal. Des bisous, des chatouilles, puis des câlins, ça remplace la messe, puis ça remplace pour moi les hosties. Je ferais pape Arc-En-Ciel, le pape Dragan Arc-En-Ciel, ou chatouillex, bisouillex. Calinus, bisus, chatouillux. Calinex, bisouillex, chatouillus. Tiens, on va faire du nouveau latin français québécois. Ça fait. Qu'est-ce qu'il fait votre pape du Québec? Ben, il nous chatouillex, bisouillex. Chatouillex, bisouillex, Calinex. Calinex, chatouillex, bisouillex. Bisouillex, chatouillex, bisouillex, Calinex. Comme dans le latin. Puis les hosties, mais des câlins et des bisous à la place. Mais j'ai pas toutes les réponses. Il y a des mystères en étudiant la Bible, des mystères de le rabbin Jésus, Marie-Magdalène, Moïse, mais pas quand on parle de Moïse, là. Moïse, on se rend plus que 3300 ans avant. Ça fait longtemps. C'est comme la question moderne, tu sais, à ce temps-là, c'est l'ancienne Égypte, c'est bien de nos ancêtres. Les Québécois, les États-Unis, les Canadiens, les Européens qui vient de là. Les Français, les Romains, puis les Romains avant ça, ils viennent de. Ça vient la théorie, ça vient de là. Mais Moïse avec les pays et les nations, mais c'est l'ancienne Égypte, là.
tellement longtemps dans l'histoire, là. Tellement longtemps, c'était avant la France, avant l'Europe, l'Allemagne, avant les pays de l'Europe moderne. C'est avant l'Empire romain, grec. C'est 3300 ans. Jacob, l'histoire de la Bible, Jacob, Israël, le mot Israël. Jacob, Israël, c'est 3700 ans, là. Jacob, Israël, il n'y a personne qui peut peut tracer les origines si loin de ces histoires de la Bible qui font partie de la spiritualité occidentale. Puis il y a bien des choses qui ont été perdues dans la traduction aussi. Dans la traduction, les rites, les rituels avec Moïse, Jacob. Si vous lisez dans Genèse 50, ben là, Genèse 50, ben, hein, comment ça? Genèse 50, c'est un grand mystère, ça. Ça, c'est l'ancienne Égypte, ça. Qui a été passé, puis Jésus, le rabbin Jésus, il est allé où? Ça dit que Jésus aussi est allé en Égypte. Le soleil, ben c'est mon pape, le soleil. T'sais, bon, moi, la belle province, c'est bien des choses qu'on a en commun avec l'ancienne Égypte, l'ancien Romain, l'ancien Rome, mais on fait en 21e siècle. On construit 7 autres centrales. Moi, je veux pas retourner en arrière. Je dis, des fois, je suis mort durant la COVID. Je l'ai eu, je me suis vacciné 3 fois. Bon. Aujourd'hui, puis demain. Carpe diem aujourd'hui, puis demain. Tu sais, construire, tu sais, une évolution spirituelle aussi, avec des nouvelles valeurs aussi, moi, comme guide spirituel universel que je suis. Je dis, j'ai pas toutes les réponses. Des fois, je vous pose des questions sur la spiritualité. Il faut lire. Tu sais, c'est des mystères, comme le soleil. Soleil, on le dit en français soleil, mais en anglais, sun, en hébreu, shemesh, en espagnol, sol. Mais il y a tellement de noms, le soleil, là, mais ça n'enlève pas au pouvoir du soleil. Puis les principes, la spiritualité, l'énergie, et tout ça. Puis comme quand on voit le bleu ciel, les fois, une fois j'ai commencé à chanter, j'ai regardé en haut, je dis tape. C'est un temple. C'est beau coucher du soleil, il commençait à faire rouge. Le lever, puis le coucher du soleil rouge, mon couleur préférée. Puis il faisait un bleu, mais un bleu, là. C'était bleu, des nuances de bleu. J'ai dit waouh. C'est beau, ça, c'est divin, sacré, ça. C'est le temple. Pas besoin d'un autre temple. Le temple, il est là, la nature aussi, notre civilisation. La belle province, c'est mon église. Si je peux vous servir, comme le rabbin Jésus qui a fait là, les lavages de pieds. Maintenant, c'est le lavage de pieds ou à l'Hydro-Québec. Mais je vous lave les pieds, moi. Un dimanche. Ça. Vous rendre plaisir, vous donner un câlin, vous donner des bisous, taper ses fesses avec consentement. Pourquoi pas? Je peux le faire, vous rendre plaisir, mais je suis à votre service. Mes frères et sœurs de ma famille, la belle province du Québec, vous êtes ma famille. Je ne me souviens pas de leur jeunesse. Je ne me souviens pas de mon enfance, jeunesse. Je me souviens 10, 11 dernières années, puis tout ça, puis tout ce que j'ai comme j'ai fait dans ma vie, mais j'ai perdu beaucoup de mémoire, perdu, puis même avant la COVID, après, ça fait déjà 3 ans que j'ai eu la COVID, la première fois, j'ai failli mourir. Je ne voulais pas retourner avant, puis je l'ai eu en 2020, au début février, jusqu'au mi-février, là. Je bénis les fermiers de la belle province, tous les jours, le matin, je me lève, je dis, oui, je suis béni pour le pain que je vais manger. Toutes les choses qu'on a, mais il faut les défendre, il faut les accepter, puis il faut intégrer, les apprécier comme civilisation, toutes les autoroutes, les fermes, les centrales d'Hydro-Québec, la civilisation, puis la nature. Comme guide spirituel, la spiritualité, c'est aussi vous voir, faire l'amour, voir du monde se donner des câlins, puis s'embrasser sa rue, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Vous embrassez, vous donnez des câlins, vous dansez, vous faites de l'exercice. Pas facile, la liberté. Hein? La liberté, c'est quelque chose quand même de nouveau.
On veut être libre. Mais libre aussi en sécurité, prospérité, puis avec des dimensions psychologiques comme l'agression. Il faut l'admettre. Moi aussi, j'en ai de l'agression. Mais mes frères et sœurs, concitoyens, je fais de l'exercice physique. Je fais des pompes pour nuire, faire mal à la personne. Moi, je marche sans t'as besoin d'un câlin. C'est quelque chose, un petit bisou câlin, un câlin de 5 minutes, un petit massage de 5 minutes. Demande-moi aller. Je demande-moi aller. Hey, Dragan! Hey, tu m'as au cou, tu me 5 minutes, s'il te plaît, mon check. Pas de problème. Le corps, pour moi, c'est spirituel. C'est de rendre plaisir à du monde par des bisous, des chatouilles, des câlins, donner un petit massage, un petit lavage de pieds. C'est sacré pour moi, ça. Le corps, c'est sacré. Vous voir en santé et en joie, que vous soyez bien et en santé, ça me rend plaisir. Ouais. Je suis pas parfait, je suis pas sans faute, sans défaut, je suis pas sans ego. J'essaie d'être dans la balance, dans la moitié. Avec un pied dans le bas, l'ego, la petite jalousie, j'en ai moi aussi de temps en temps. Mais j'essaie. Faire le saint, puis le pape, c'est pas moi. Ça. Mais j'aime ça vous voir en faire plaisir. Puis, maintenant, je fais appel à vous, le bon peuple. C'est de tous âges. Parce que là, qu'est-ce qui arrive dans le monde, c'est. T'arrêtes dans la Troisième Guerre mondiale, là. Moi, je suis pour la défense seulement. La défense en tout temps. 24 sur 24. Puis qu'on fasse plus d'exercice physique pour plus en joyeux, puis plus en prospérité. Un partenariat public-privé. Parce que l'argent. Mon loyer est payé pour le mois d'avril. J'ai payé mon loyer pour le mois d'avril. J'ai payé ma facture d'électricité, puis j'ai la nourriture, je suis content. L'argent, c'est un mode d'échange. Hein? Donner des biens, acheter des biens. Fondamentalement, l'argent, l'abus. Et les fois, c'est pas juste l'argent qui compte, là. On a bien des choses. Culture. Moi, la culture du Québec, la petite française, par le rock'n'roll. Où je chante. La poésie. Le français. Les arts. Le théâtre. Le cinéma du Québec. J'ai des idées pour le cinéma, puis du dialogue. Je veux faire le bon cop, bad cop 3. Je veux jouer un 7 minutes. Je veux faire de la danse, puis de la poésie. Puis tu vois, celui qui joue Mike Ward, qui est joué par Colin Farrell, Mike Ward dans le film, bon cop, bad cop 1, bon cop, bad cop 2, Colin Farrell, Mike Ward. Aussi David Bouchard. David Bouchard. Qui c'est l'autre. Je joue, je dis, avec la poésie, puis l'autre il fait comme un arrêt cardiaque. Colin Farrell qui joue Mike Ward, puis bien sûr que David Bouchard. D'autres idées de films comme La Belle Province. Go HydroQuebec, go! Je vous encourage. Je pense maintenant, les travailleurs qui sont en train de risquer leur vie, là. Ils sont en train d'avoir des capes d'acier, puis avec les équipements qu'ils ont dessus, le casque, puis tout ça. Moi, je les applaudis. Ils sont appréciés parce qu'ils rétablissent l'électricité, puis je peux commencer à travailler, peut-être avoir plus de travail, à cause de l'électricité rétablie, peut-être demain ou après-demain, ou en fin de semaine, ou sinon lundi, il va avoir, hey, ouais, on va te donner 1 heure, tu vas faire une scène, tu vas faire de la comédie, tu vas faire ci, ça, la danse, avec XYZ, puis je vais pouvoir payer ma dette de 10 000 à la Banque Royale, puis je vais pouvoir faire plus de charité, parce que si j'ai de l'argent, je vais faire de la charité, puis l'argent, si j'en ai, je le dépense où, mais je pense en Amérique du Nord, Québec, la belle province. J'ai bien des places à visiter à Québec, là, à Alma, les îles de la Madeleine, les petits villages. J'avais un petit village de Saint-Damien, Saint-Damien, Saint-Adrien. Il y en a deux Saint-Adrien, par exemple. Moi, c'est Adrien québécois, mais savez-vous, il
Il y a 200 Adriens, il y a 17 régions. Là. Dans le Grand Nord, je suis jamais allé. Il y a des places, je suis pas allé, mais des villes. Saint-Damien, Alma, je suis allé, mais ça fait un bout. Ça fait 7-8 ans. Ça, le lac, Alma, c'est beau. En place, Canada, puis je vais aller voir le Grand Canyon aux États-Unis. C'est beau. Mais des places. Au Mexique, je suis jamais allé non plus. Dans cette ville-là, dans une incarnation, j'étais né au Mexique. Puis dans une autre incarnation, j'étais né direct ici, sur l'île de Montréal. Et les loups ici, là, pousser des chevaux. Maintenant, ils sont en train de pousser. Hein. Les travailleurs de l'Hydro-Québec pour établir l'électricité, je vous encourage les dragons pour que vous puissiez, on pousse, je pousse, que vous puissiez pouvoir, le verbe pouvoir, on conjugue Becherel, pouvoir, puisser. Ouais, c'est tout un accomplissement du Québec, de l'Hydro-Québec. Puis, parce que 70 ans, ça a été construit, c'était 63 centrales qui nous fournissent l'électricité qui n'a pas lu pour tout. Spirituel aussi. Il y a une spiritualité là-dedans. C'est utiliser la mère nature. Pour moi, il y a des choses spirituelles, même si ça a l'air physique et tout ça, mais il y a des choses spirituelles qui semblent, c'est d'autres. C'est un esprit, un Saint-Esprit, mais c'est pas juste l'esprit qui est sacré, divin, hein, c'est le corps aussi, en tout cas dans ma spiritualité, en tant que guide spirituel universel. Le corps, il est sacré. Ça, maintenant, les travailleurs de l'Hydro-Québec, leur corps, tu sais, sont en sécurité, puis j'espère qu'ils vont avoir des bons câlins, des bisous, puis des chatouilles, puis quand ils vont rentrer à la maison, moi, je vous offre câlin, bisous, chatouilles, gros câlin, gros remerciement. Tu sais, on fait une méditation maintenant en 2023, on est le 5 avril, on peut dire l'électricité vers 7 et 18. Si je crois à une sorte d'évolution, pas juste civilisation scientifique, technologique, mais spirituelle aussi. On a une nouvelle valeur, une nouvelle tendance, une nouvelle valeur, de vivre des expériences mystiques ou spirituelles, plus modernes, plus connectées au soleil ou à la lune, aux étoiles, à la nature, au ciel, à la rivière qui entoure l'île métropole de Montréal aussi. Les énergies, la nourriture, la bouffe, même le cannabis, au fumant, puis triper avec la musique. Wow, ça peut être spirituel, mais de la musique un peu trip, tu vois. Ouais, pourquoi pas? Parce que quand on retourne, si on lit bien les choses de la Bible, il y a bien des choses qui sont perdues dans la traduction. Là. Parce que quand on retourne ici en arrière, on parle de Moïse. Moïse, c'est 3300 ans des mystères. Là. Les 12 tribus de Jacob Israël, avec la 13e. Ben, je pense, il y a des constellations aussi. 12, avec la 13e, en scorpion, avec serpent. Puis des mystères qu'on lit dans la Bible. Le rabbin Jésus, qu'est-ce qu'il a fait en Égypte. Le mystère des pyramides. Le soleil, mon pape. Ça fait longtemps. Ce peuple de l'ancienne Égypte qui a, durant plus que 3500 ans, là, ça parle des différents peuples, familles, puis tout ça. Dans la Bible, la Genèse, dans la Genèse, puis Exode, les 2 premiers livres des 5 livres de la Bible, on appelle en hébreu la Torah, c'est avec le Moïse. Il y a longtemps, c'est 3700 ans. Genèse, le chapitre
50, c'est comme grand mystère, wow. Hein? C'est un paradoxe. Comment ça? Mais c'est écrit. C'est ça qui est écrit. Comment qu'on l'interprète, ces mystères. Cette démarche spirituelle. Hein? Pas de Jacob, Israël, jusqu'à maintenant, 5 avril, notre évolution spirituelle. Moi, je dis la déesse qui danse avec son frère le soleil, puis j'ai eu crédité des milliards de bisous en premier pour vous offrir. Mais j'ai pas toutes les réponses, il y a des mystères. Des mystères. Je peux être bien laïque. Les athées, mais ça me dérange pas. Peut-être je m'entends peut-être mieux avec ceux qui ne croient pas en Dieu ni en déesse sont des athéistes, des athées. Et des athées. Peut-être mieux qu'avec des dogmatiques qui croient que leur croyance, c'est la vraie. Mais, alors, retournant, Moïse, c'est loin dans l'histoire. Beaucoup de choses ont été perdues. Beaucoup de choses ont été changées avec l'évolution des empires, des traductions, perdues dans la traduction, perdues dans d'autres interprétations ont été rajoutées, puis tout y a été du changement qui s'est fait. Mais, aujourd'hui, en 2023, moi je suis pour une spiritualité qui incorpore le plaisir du corps, son évolution spirituelle, qui nie pas le physique, puis qui incorpore la nature aussi. Quand je dis mon pape et le soleil, c'est des grands mystères. Des noms de Dieu, comment on fait référence. Dieu, déesse, Dieu, le côté féminin spirituel. Déesse, Dieu, déesse. Ouais. Le mystère de la Bible. 12 tribus, après les 10 tribus perdues, qui étaient vraiment les fils de Jacob, qui est devenu Israël, les tribus d'Israël, les fils et la fille. Il y a la 13e, 12, il y a aussi les constellations, hein? Ils sont 12. Ça fait, c'est quoi cette référence? Genèse, numéro 50, ça parle de Jacob Israël, qui était embaumé, puis qui est les rituels. Si vous lisez le dernier chapitre 50, le chapitre 50 de Genèse, le premier livre de la Bible, Genèse numéro 50, le chapitre 50, Genèse 50. Ça dit que Jacob, qui était devenu Israël, ça dit que c'est écrit direct là, des fois la réponse est direct en avant. Qui est Jacob Israël, ça a été leur rituel d'embaumement. Ils l'ont embaumé. Puis il y a eu 70 jours et 40 jours d'après les rites du décès. Ben, comment ça? C'est censé être esclave, non? Puis, dans ce temps-là, Jacob, Israël, ça fait 3700 ans. 3700 ans, c'est l'histoire chronologique. C'est bien avant les empires, bien avant les nations, bien avant l'Empire romain, bien avant l'Empire romain puis grec, là. 3700 ans, Jacob. Israël, en ancienne Égypte, là. 3700 ans. C'est écrit, Genèse 50, qui étaient embaumés, puis qu'ils ont pleuré comme ils ont pleuré après, comme le décès rite, les rituels, puis les rites de 70 jours. Ben, ça c'est un mystère, parce que ça, ces rites-là, qu'est-ce qu'on sait maintenant avec l'archéologie,
de 70 jours, de 42 jours, c'était des rites de la royauté de l'ancienne Égypte. Fait que c'est pas possible que quelqu'un qui n'était pas de l'ancienne Égypte, ou adopté, ou intégré, ou adopté, rentrer dans la famille par le mariage, ou par... Ça regardez pour un esclave, là. T'es pas accordé à un esclave, ce rite-là, là. Dans le bon moment, puis le 70 jours, c'est pas un esclave, là. Mais non, mais non, mais non, mais non! Pas possible, ça. C'est juste pour la royauté, hein, de l'ancienne Égypte, ça. C'est écrit. C'est écrit là dans la Bible. Genèse chapitre 50. Il faut que vous lisiez. Il faut lire, puis après faire une méditation. Mais ouais, hey, c'est une méditation. Une méditation profonde. Parce que, mais non. Il n'y aurait pas fait pour des esclaves comme ça, les Égyptiens, les anciens Égyptiens de 3700 ans avec une société qui était très hiérarchique. Ils n'auraient pas accordé cet honneur à un esclave. Mais non. C'est l'interprétation d'abord de Jacob Israël, 400 ans plus tard, en Égypte, dans l'ancienne Égypte, que Moïse y apparaît. Moïse est grandi avec le pharaon. Et il y a un changement, un nouveau pharaon. Un nouveau pharaon. Qui n'a pas connu Joseph. C'est écrit. Ça veut dire qu'après ces centaines d'années, des tribus d'Israël, après l'embaumement d'Israël, après Genèse 50, ça l'exode. C'est le changement d'une dynastie de l'ancienne Égypte, des pharaons. C'est le changement d'une dynastie. C'est pour ça, de Jacob Israël à Moïse, après 400 ans plus tard, c'est le changement d'une dynastie. Puis avec les mystères de la religion, puis des initiations, puis des choses sacrées de l'ancienne Égypte. Pour ça, c'est écrit que la meilleure terre de Goshen a été donnée. Hein. La meilleure terre, c'est écrit dans la Bible. Il y a des mystères qui ne sont pas résolus, mais avec méditation, puis avec l'archéologie moderne, non? On est en train de résoudre. En même temps qu'on a une évolution, Québécois, Québécoises, Canadiens, Nord-Américains, l'Occident, on passe à une spiritualité, puis avec la science, puis avec la technologie, puis un paradoxe dans certaines choses. C'est un paradoxe, quand même, qu'on connecte, passer avec le soleil. Rai est encore là, Rai est encore là, Rai est encore le chef. Puis, qu'on a changement, transition d'une dynastie. Après 400 ans, imagine. Puis avec la question moderne de l'État d'Israël, bien sûr, qui est juif? Qui est juif? Parce que retracer à Jacob Israël et à Moïse, personne ne peut le faire. Là. Personne ne peut retracer les ancêtres là-bas. Parce que ça, c'est bien des ancêtres, bien des pays qui sont repartis, puis Québécois, le Canada, puis les États-Unis, puis en Amérique centrale, en Amérique latine, en Afrique, en Europe. Parce que Jacob Israël, c'est 3700 ans avant notre ère moderne. C'est 1700 ans avant Jésus. Jésus, c'est 2000 ans déjà, Jésus, le rabbin de Nazareth. Zéro. Jacob Israël, c'est 3700 ans en arrière dans l'histoire. Jusqu'à son embaumement en Égypte, dans l'ancienne Égypte. Puis avec Moïse, 3300 ans dans le passé. Puis là, l'Exode. Puis bien sûr, les mystères de Moïse. Avec sa sœur, puis les montagnes.
ces mystères de la Bible. La montagne. C'est des mystères. Mais, un paradoxe avec l'archéologie moderne, puis ce qu'on connaît de l'ancienne Égypte, on a fait beaucoup de connexions. Mais, retracer jusqu'à Moïse, jusqu'à Jacob, Israël, tellement loin dans l'histoire, avant l'Empire romain, avant l'Empire gréco-romain, avant l'Empire perse, avant l'Empire babylonien, tellement loin dans l'histoire qu'il y a bien des gens qui peuvent se retracer les ancêtres là-bas, de l'Europe, de l'Amérique du Nord, les Allemands, les Français, les Italiens, les Espagnols, on peut retracer ces gens, ces ancêtres. Ça, c'est loin, loin, loin dans l'histoire. Tu sais? Puis Jésus, c'est-à-dire, est allé en Égypte aussi. Puis il y a eu beaucoup d'intermariages, des traditions qui ont été passées, perdues dans la traduction aussi. Parce qu'il y a des mots de l'ancienne Égypte. Torah, la Bible, comment ça s'appelle en hébreu. C'est un mot hébreu, puis il y a beaucoup de mots étaient de l'ancienne Égypte. La langue, c'est un mystère. C'est parlé. Torah, Ra, Ra, c'est là. C'est un nom c'est un dieu de l'ancienne Égypte. Puis le soleil, encore, c'est dans mon pape. Sacré divin, béni. Vous aussi, Québécois, Québécoises, votre corps, c'est sacré, béni, je vous bénis. Béni ici, de Montréal. Tant qu'on évolue spirituellement, qu'on se dépouille, puis on s'est dépouillé pendant des décennies, pendant le 20e siècle, là. On est dans le 21e siècle, 20e siècle. Changer des valeurs, changer des choses. Comment qu'on vit la vie. Puis c'est spirituel aussi, ça a eu la douleur, la souffrance. Moi aussi, j'ai souffert, la dépression, suicide. Des fois, ça prend la douleur, la souffrance pour arriver à quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, une nouvelle lumière, pour le plaisir, pour la technologie, puis la sécurité, puis qu'est-ce qu'on a. Faire plus qu'on peut. Ça joyeux ici, sur la terre, en dessous du ciel, les étoiles, le soleil. Des châteaux et des bisous. J'en ai des milliards par la déesse créditée, votre dragon arc-en-ciel. Mais j'ai pas toutes les réponses. C'est des mystères. Comme Israël, Jacob Israël, le personnage de la Bible, avec Joseph. Je dis que les bisous, je l'ai eu du livre perdu des bisous de Asénat. Du livre perdu des bisous de Asénat. Du livre perdu des bisous de Asénat. Asénat, ça dit que c'était la femme qui s'est mariée avec Joseph, le mariage dans la Bible. Ça, c'est 3700 ans avant, dans l'histoire de... Non, 1700 ans avant Jésus. 3700 ans avant maintenant. Ça dit l'égyptienne. C'est pas possible qu'un esclave ait été marié avec la royauté de l'Égypte dans ce temps-là, tellement il était hiérarchique. Maintenant, de plus en plus, même maintenant, il y a du monde qui n'accepte pas l'intermariage noir-blanc québécoise avec un noir ou québécois avec un noir même. C'est plus accepté maintenant, mais c'est encore... On progresse, on évolue, la race humaine, l'être humain, tout. Nord-américain, tu sais, fois anglais, français, des fois générationnel, c'est encore certaines questions, tu sais. Mais avant, dans ce temps-là, c'est non, qui aurait jamais accepté ça. Ça n'aurait jamais été fait dans ce temps-là. À mon l'embarras, hein.
Puis là, on arrive à un autre mystère. La traduction du mot d'hébreu éved, éved, éved. C'est pas esclave, c'est serviteur. Un serviteur, pas pareil qu'un esclave, là. Un serviteur, ça peut être quelque chose de normal. Moi, quand je dis, je suis à votre service, je suis à votre serviteur, je peux vous servir. Je peux vous rendre plaisir pour ci, pour ça, mais pour servir. C'est pas pareil qu'un esclave. Fait qu'on a aussi la traduction. C'était pas des esclaves en Égypte. Des serviteurs, des dieux, ancienne Égypte. C'est mystère. C'était pas des esclaves. L'exode, tout ça, c'est la nouvelle initiation, puis le changement de dynastie de Joseph, Jacob, Israël, qui étaient embaumés, puis l'étude pharaonique. 400 ans après, l'arrivée de Moïse. C'était pas esclaves, c'était les serviteurs. Puis la transition d'une dynastie, le changement d'une dynastie. Puis la conquête de Canaan par le nouveau chef, le nouveau pharaon de l'ancienne Égypte. De Canaan, l'expansion de l'ancienne Égypte, avec Moïse, par des différents noms, en traduction depuis 3300 ans. En souhaitant la paix dans le monde qui est maintenant, tu sais, qu'on a. Parce que personne ne peut vraiment tracer ses origines, puis c'est la famille. À ce temps-là, c'est tellement loin dans l'histoire que ça peut être le premier ministre François Legault qui est descendant de les gens dont parle la Bible, qui ont fait ci, puis ça, puis ça, puis ci, puis ci, puis ça, avec Moïse, Joseph, puis Jacob. C'est tellement loin dans l'histoire, tellement avant, plus que 1300 ans avant l'Empire romain, plus que 1000 ans avant l'Empire romain. Ça peut être de Céline Dion, ça peut être de moi-même, ça peut être de toi qui écoute ça, ça peut être personne qui écoute ça, mais c'est tellement loin dans l'histoire que ça a changé de choses, des mystères. Puis, comme la question moderne des rabbins, puis des qui est juif, qui est juif, qui est juif. Ça peut être tellement de gens, mais c'est l'histoire de là, puis la conversion qu'il y a eu, puis que c'est un mystère, mais c'est dans la Bible, des fois c'est écrit, puis des fois la réponse est écrite, c'est écrit. C'est un mystérieux, ouais, c'est un paradoxe, comment ça se fait. Puis là, avec l'archéologie moderne, les nouvelles découvertes du 19e siècle, du 20e siècle, puis du 21e siècle, parce qu'il y a encore des découvertes, on peut mettre les pièces ensemble, puis on peut faire ces connexions maintenant avec les découvertes des archéologues, des égyptologues, des égyptologues qui ont. Puis avec la Bible, la Torah, on peut voir que wow, c'est les mystères de l'ancienne Égypte, puis le changement de la dynastie de l'ancienne Égypte. Là, c'est l'histoire de l'Exode, d'une nouvelle dynastie avec les mystères, la spiritualité, puis la religion de l'ancienne Égypte, transmise dans des histoires, puis ces mystères, ces paroles, ces rites, ces rituels, comme les 42 démarches ou 42 marches des Israélites. C'est écrit dans la Bible. C'était les 42 lois qu'il ne fallait pas faire, la transgression qui était le jugement spirituel du cœur par les dieux puis la déesse dans l'ancienne Égypte. Les 42 jours, puis l'embaumement dans la Genèse 50 de Jacob et d'Israël. C'est juste pour la royauté, puis les prêtres, les hauts prêtres, comme le pape de l'ancienne Égypte, comme le pape de Vatican, de son décès, le rituel bilite pour Jacob d'Israël. C'était pas un esclave, ça. Puis la meilleure terre, ça dit que la meilleure terre a été donnée
aux fils d'Israël. La meilleure terre, c'était l'élite, les archives, l'ancienne Égypte. C'est écrit dans la Bible. Puis, aujourd'hui, avec l'État moderne d'Israël, la question de qui est juif, parce qu'en vérité, personne peut, le paradoxe, personne peut aujourd'hui tracer les origines plus à l'Empire romain. Parce qu'après la destruction du temple en 70 de notre ère par l'empereur Titus. En 70, la destruction du deuxième temple qui était construit. Puis les temples même étaient construits d'après des temples de l'ancienne Égypte aussi avec Salomon. Parce que c'était les anciens Égyptiens qui ont... C'était l'expansion au Canaan. Puis ils ont été perdus dans le deuxième temple qui était détruit. Le premier temple par les Babyloniens. Dans les Babyloniens, le premier temple de Salomon qui était construit là 3000 ans. Puis les personnes, aucun vivant, aujourd'hui, citoyen, soit juif, de chez nous, de Montréal, du Québec, de l'Amérique du Nord ou d'Israël, peut retracer en généalogie, puis moi j'en ai pas entendu, c'est peut-être, puis ça c'est non, c'est plus en Europe ou en Allemagne, hein, au 11e siècle, 2e, 13e siècle, quand même, 17e siècle, 16e siècle, 17e siècle, mais j'ai pas entendu plus que ça. Puis même si ça serait possible, ça serait pas plus que 70 de notre ère à nous, commune, d'après Jésus, 70 ans après Jésus, car la destruction du deuxième temple par les Romains, l'armée romaine par Titus, après ça, tous ces records généalogiques qui ont été perdus, puis l'intermariage des Romains, il y a bien des Romains, comme Obadiah, qui était prophète dans le judaïsme, c'était un Romain. Le prophète Obadiah, de la Bible, juif, c'était un Romain. C'est des Romains qui étaient convertis, qui étaient ces traductions qui étaient repassées pendant des générations, puis après ça, des convertissements, puis la diaspora, après la destruction du deuxième temple par les Romains, les Juifs qui se sont convertis, des Romains, puis l'intermariage qui ont gardé ces traductions, puis après le rajoutement, le développement du judaïsme avec rabbinique, puis le Talmud, puis toutes les traductions de l'évolution, des changements. Mais le paradoxe, c'est qu'aucun citoyen d'Israël aujourd'hui moderne peut retracer à Israël, même de la Bible, à Jacob, qui a vécu, d'après ce qu'on sait, ce mystère, dans 3700 ans. Personnage mythique, Jacob Israël. Des jumeaux, Ésaü, les deux jumeaux de la Bible. Mythiques, les deux jumeaux mythiques qui ont été bénis par leur père encore mythique de la mythologie, spiritualité et religion de la Bible. Parce que les deux ont des bénédictions. Jacob et Ésaü. Mais le paradoxe c'est qu'aujourd'hui, Israël ne peut que tracer, retracer à Israël par volonté, par vouloir, par connexion spirituelle, par fantaisie même, fantaisie, tu sais. Mais, est-ce qu'aucun
citoyen d'Israël, juif d'Israël, ne peut retracer, ne peut aller si loin dans l'histoire d'Israël. C'est pas possible. Pas possible parce que les Romains ont détruit le temple en 70 de notre ère, après Jésus, que l'année 0, Jésus, c'est 0, Jésus, sa naissance à Jésus, le rabbin de Nazareth, c'est 0. On est en 2023, fait que 70 maximum, mais je n'ai pas entendu le plus, c'est l'Europe. 16e, 17e, 16e, 15e siècle, 14e, mais pas avant ça. Avant ça. Avec bien sûr la théorie des Khazars, puis que c'est vrai dans l'histoire, c'est le royaume des Khazars qui se sont convertis au judaïsme. La religion judaïsme. Mais destruction du temple. Après ça, destruction par les Babyloniens, puis l'intermariage, c'est écrit dans la Bible, avec les Babyloniens, de l'ancien Babylonien, de l'ancienne Égypte. Mais tracé à Moïse, là, en ancienne Égypte, c'est pas possible. Ça peut être le premier ministre, ça peut être tellement de gens, puis après les 10 tribus, avec la, il y a les 10 tribus, puis c'est les tribus, qu'est-ce qu'ils représentent, représentatif. Je mange pour Go HydroQuebec, Go une méditation spirituelle, parce que le travail, que les travailleurs de l'Hydro-Québec, que moi je vois Dragan Arc-En-Ciel, guide spirituel universel, je bénis avec bisous, château, câlin, puis pour un beau travail, puis cette nourriture, puis l'amour. Donnez-vous des câlins, c'est Dieu, ma déesse, mon Dieu, mon pape, le soleil, le ciel, les étoiles, la science, ils vous bénissent, je vous bénis dans mon nom. Le dragon arc-en-ciel, Adrien le Québécois. Dragon arc-en-ciel, Adrien le Québécois, dragon arc-en-ciel, Adrien. Ah non, dragon, Adrien le Québécois, le dragon arc-en-ciel. Je vous bénis dans mon nom. Travaille à l'Hydro-Québec à soir. Premièrement, puis avec les fermiers, puis Québécois, Québécoises, puis Canadiens, l'Amérique du Nord, le collectif de l'Amérique du Nord, pour qu'on nouvelle lumière, une renaissance culturelle, politique, philosophique, puis pour la défense de l'Amérique du Nord, puis d'un océan à l'autre, puis notre temple, ici en belle province, à Mont-Royal, sur le Mont-Royal, avec des bisous, puis des chatouilles, puis des câlins, puis du rock'n'roll, puis de la danse, puis des satellites, puis les 7 autres centrales de l'Hydro-Québec qu'on va bâtir dans ces prochaines années, puis ensemble, puis sécuriser la liberté en spiritualité libre, puis en sécurité, puis avec hygiène, puis avec entraînement physique, conditionnement physique, puis avec amour, puis avec la fête. Aujourd'hui, puis pour aujourd'hui, en regardant vers demain. Pour aujourd'hui, en regardant vers demain. Pour aujourd'hui, en regardant vers demain. C'est sacré ça le pain. Merci les fermiers de la belle province. Thank you farmers of belle province for this bread. About to feast. I spoke enough.
ham, du jambon de forêt noire, du jambon de forêt noire, du jambon de forêt noire, du pain, puis de la mayonnaise. Simple but good. Du bon pain, par exemple, really good bread. Yeah. It's spiritual. Eating is a spiritual, a highest spiritual activity. Manger, c'est vraiment spirituel. Même si ça semble pas, mais pour le 21e siècle, mangez, aimez-vous, dansez. Mon message principal. Sam is good with the meal.
Yeah.